технологиями, с особенностями использования, с аппаратной частью, на которой реализуются эти возможности. Проводить эти семинары будут наши технические, хорошо уже известные вам специалисты Harman Евгений Ильницкий. Кроме этого, мы будем приглашать постоянно технических специалистов от производителей, известных звукорежиссеров. И в течение года у нас будет не меньше таких больших 10 тренингов, на которые мы вас ждем, на которых мы вас надеемся увидеть. Кроме того, что мы вам будем давать большое количество информации и привозить продукты, которые можно будет покрутить, привозить вендоров, мы также надеемся, что вы между собой будете общаться. Для этого мы в программе предусмотрели кофе-брейк. В конце нашего мероприятия будет фуршет. И мы очень хотели бы получить от вас обратную связь. Расскажите нам, что вам интересно, какие продукты, какие технологии, что вы хотите увидеть, что вы хотите услышать на этих семинарах. И я уверена, что совместно вместе с нами, вместе с вами мы сможем провести еще много интересных мероприятий. Специально на сегодняшнее мероприятие, на завтрашнее к нам приехал наш гость Gert Sanner. Давайте его приветствуем. Герт, бывший звукорежиссер Purple. Я думаю, что все из вас уже прочитали, посмотрели про этого человека. Теперь он сотрудник Harman Pro для того, чтобы весь использовать свой прокатный опыт, да, для разработки, для адаптации продуктов в жизни. Переводить будет Евгений Ильницкий, я думаю, тоже все его знаете. Вот, наш сотрудник компании Тренинг много лет. Также присутствует Роман Выховец. Если возникнут какие-то технические вопросы по ходу действия, не стесняйтесь, задавайте их Герту, задавайте их ребятам, все знают. Если у вас возникнут какие-то организационные вопросы, вообще о чем-то вы хотите поговорить по поводу сотрудничества, также подходите к нам, подходите ко мне. Меня зовут Анна Кавыза, я руководитель технической группы A&T Trade. Так что, друзья, хорошего вам занятия. Спасибо. Okay. Good morning, everyone. Всем доброе утро. A few things first. Since this is a voluntarily class, it's not like boot camp. So at any given point, please ask a question. You can interrupt at any point. Поскольку это у нас такой интерактивный тренинг, поэтому как только у вас возникает вопрос, не стесняйтесь, прерывайте, задавайте. Another thing I'd like out of courtesy is if you can use your mobile phone in silent mode, please. И, пожалуйста, выключите звук на мобильных телефонах, чтобы сигналы нас не отвлекали. I don't mind if you answer your emails. I know it's important. Right. First things first. My name is Gert Sanner. I work for Harman Professional. Начнем с самого начала. Меня зовут Gert Sanner. Я работаю в компании Harman Professional. I am in charge of tour sound products, so anything that goes on the road with loud bands. Моя область деятельности в компании — это звук для проката, для туринга и все, что касается этих вещей. I started working there 7 months ago, and before that I was a touring sound engineer. So I've suffered all the products myself. Но, значит, в настоящий момент уже 7 месяцев я работаю в компании, а до этого у меня богатая практика в качестве звукорежиссера, поэтому все вещи, о которых я рассказываю, я пережил самостоятельно. Right. Okay. Today's exercise here is about a software called Performance Manager, which is our latest software edition. Сегодняшний тренинг, как вы уже, наверное, знаете, посвящен программе Performance Manager. Это один из последних программных продуктов, выпущенных компанией Harman. Can I ask a question? Who in here is aware of System Architect? Сразу вопрос: кто из вас знаком с программой System Architect? Okay, quite a few people. Brilliant. Who of you guys is a touring engineer and who is an installation engineer? А кто из присутствующих в зале занимается инсталляцией, а кто занимается прокатом звука? Сначала поднимают руки те, кто занимается инсталляцией. Installation. Pretty much everyone. Good. И прокат. Okay. One lonely guy. Okay, so the purpose of Performance Manager is to create a workflow-based
well, it runs you through the daily workflow of an engineer when you set up a PA system. Цель программы Performance Manager – это организовать алгоритмы работы системного инженера в компании, ежедневный алгоритм работы при настройке. It is based on system architect, but you'll find when you see it that it's a lot easier and a lot straighter than system architect. Хребтом данного программного продукта является система архитект, но, как вы увидите, сама по себе программа и интерфейс гораздо проще. A few things are important. It is the first product on the market where the room simulation and the system operation is combined in one program. Это первая программа своего такого рода на рынке, где в едином программном продукте объединено акустическое моделирование и электронная настройка системы. And it works both ways. So when you do an adjustment in your room simulation, it will be sent to the DSP, and if you do an adjustment in your DSP, it will be sent to the room simulation. That's important to know. И программа работает двусторонним образом. Результаты расчетов, производимые в акустическом моделировании, посылаются в DSP, то есть в процессор, который отвечает за обработку сигналов в системе звукоусиления, и наоборот. DSP также может направлять результаты своей работы в программу акустического моделирования. It's also tablet PC optimized. Программа также оптимизирована под планшетный компьютер. There's no right click. Тут нету вот этого правого и левого разделения по нажатию кнопки мыши. And every time you need a keyboard, one will show up on the screen. И если вам потребуется клавиатура, то она в виртуале возникает на экране. iPads only via VPN. We have an iPad app called Powered by Chrome, which will enable you to do system checks, pink noise and all that sort of stuff. But that can connect simultaneously, but you can't actually operate unless you use what we call it air display, for example. So this is Windows-based. Yeah, it's a Windows-based program. Был вопрос про iPad. But you'll see in a minute. I use it on a Mac. Программа использует операционную систему Windows, но вы знаете, существуют различные эмуляторы, средства, позволяющие запускать Windows-приложения на iOS-платформе и других Mac. А ограничения по разрешению есть? What about resolution limits for the screen? Для экрана, например? Ну, вот здесь будет нормально работать? So will it work with that? No. Yeah, that looks good from here. Yeah, it should be 1280 to 680 should work fine, or 960. 1280 на 680. I've not tried all the extremes. Я все возможные значения не перебирал. So for the purpose of this exercise, I've drawn a little venue here. That's a top view of an entertainment venue, and we're going to work our ways through the entire installation on Performance Manager. What you see on here is you see 4 drops of PA. Но вот для сегодняшнего тренинга он изобразил такой схематичный концертный зал. Как видите, здесь вот 4 кластера акустических систем. So we have, for the purpose of the exercise, we're going to use the new JBL line array VTX. В педагогических целях мы будем использовать новый линейный массив JBL, называется он VTX. So we use 12 boxes aside. По 12 элементов линейного массива на каждой стороне. And we will use, for the same exercise, the alt hem of 6 Vertec 4886. И для аутфила These fellows here. это мини-вертек, называется вертек 4886. Subcompact. And then we have distributed fills on the front, 4 of those. И фронт-фила также имеется. And we're going to put some subwoofers in, of course, but it's easier to put them here. И, разумеется, куда-то вот здесь поместим сабвуфер. Only for the technical purpose. Then the venue size is it's 80 meters overall. Размер
Помещение 80 метров в длину. The front of the stage or front of the PA should be at 50 meters. 50 метров от края сцены до стены. And then we put a balcony in for the purpose of the line array calculation we're going to do. И чтобы протестировать все возможности расчета калькулятора линейного массива, мы также организуем балкон. The balcony is in the front 6 meters and at the back 11 meters. Значит, 6 meters from the... Yeah, 6 meters here, and then it's 11 meters here. So when you see it from the side, it goes like that. Высота балкона 6 метров спереди, 11 метров сзади. То есть, Yeah. And what about ceiling height? Ceiling height at this point could be 20 meters, 25 meters. Высота потолка может быть метров 20-25. We, in line array calculator, that is not currently put in. You can put it in as a surface, but you don't have to. В принципе, высота потолка она не задействуется при расчете калькулятора линейного массива. Okay, first things first. Have you all installed the software? Is it all working? Всем удалось установить программное обеспечение, у всех запустилось. Yeah. Let me just change to my sound computer. Сменится компьютер, поскольку у него для... у него, да... So, let me close this before we go any further. So when you install the Performance Manager and before you want to go online with a system, let's say VRAX or any JBL or Crown amplifier, you need to establish that you have a proper network connection. После того, как вы запустили программное обеспечение у себя на компьютере, если вы хотите подключиться к звукоусилительному комплексу посредством протокола HiQNet, вам нужно организовать правильное сетевое соединение с системой. For this purpose, included in your software is a program. We're just going to briefly look at it because you will see what it does by yourself. It's called the HiQNet Net Setter. Для этих целей существует такая утилита, у вас она должна уже инсталлироваться, называется HiQNet Net Setter, то есть установщик параметров сети. What Net Setter does is it looks at every component on a network on a MAC address level. Что делает эта утилита? Она сканирует все узлы сети на уровне MAC адресов. So when this program is free of charge and you can download it from the HiQNet website. So this is separate from the. Yes, but it is. If you have a licensed version of Performance Manager, it's included. Дело в том, что у нас сейчас версия без ключа, не лицензирована, этот Performance Manager. Поэтому эта программа не включена в пакет инсталляции. В принципе, она бесплатная. Эта программа, она может быть скачана с сайта HiQNet. In essence, what it does, it will present you a list with every unit in the network. Что делает эта программа? Она сканирует сеть и выдает таблицу, где перечисляются все узлы, обнаруженные ей в сети. And it's the quickest way to change your IP addresses, MAC address, not MAC address, but your HiQNet ID. You can change it all here. Это самый простой способ для того, чтобы задать внутреннюю адресацию сети. Вы можете поменять IP-адреса, HiQNet адреса, MAC-адреса, конечно, поменять нельзя, это фиксированная вещь. Well, and importantly, should you have any network conflicts, самое важное, что при возникновении каких-либо конфликтов, IP-конфликтов в сети, it will tell you here, and you can then do the adjustment right here and press apply current edits down here, and it will all do it. То именно эту утилита HiQNet Net Setter самое простое место исправить и решить все проблемы по сети. By default, VRAX and Crown amplifiers come with their setting at DHCP server.
По умолчанию все Hi-Q-Net оборудованные приборы, как то Вереки, усилители iTech, от Crown и так далее, идут с автоматической настройкой интернет IP адресов, так называемый DHCP, да, настроен сервер. So typically, you want to go. This is different. You want to go on. This looks different because this is a German version, so I don't. Не пугает эта немецкая версия Windows. Yeah, so you want to go into your settings and use automatic IP address and automatic DNS and all that sort of stuff. Наверное, здесь все имеют, по крайней мере, уровень эксперта, да, в операционной системе Windows, поэтому где настраивается DHCP, вам рассказывать не нужно. Okay, once you're through with this, then you're finally going to get to start Performance Manager. I'm going to start the program now and we start the actual training. И после того, как мы произвели настройки по сети, можно запускать уже Performance Manager. So this is how it looks like. I run it on a MacBook Pro 13-inch, that's about 5 years old, and it runs on Bootcamp Windows 7, so absolutely no problem there. У него, значит, это работает на MacBook с 13-дюймовым экраном, он такой не самая последняя модель, 4 года ему, и для эмуляции он использует вот то, что он назвал. So эмуляция Windows. When you look at the top view here, this ribbon, you see that is the intended daily workflow. Вот на этой панели инструментов это, так сказать, ежедневный алгоритм работы системного инженера изображен. So you start on the top left, and when you go to Run Show, начинаем с левого верхнего угла и движемся вправо. You have not forgotten any steps. That's very important. И вот эта панель позволяет вам не упустить из виду никаких действий, никаких шагов. Okay, let's start with the with one of the views here. This main view here, you can see here. Давайте начнем. That's your venue view. Итак, вот это окно, которое открыто, называется View. Это ваш, ну, можно сказать, концертный зал. По-английски называется venue, по-русски это звучит как площадка или концертный зал. Давайте мы условимся, будем называть это площадкой. And we will now populate this by using loudspeakers, putting them in. Сейчас мы эту площадку будем, так сказать, населять громкоговорителями. So on my left-hand side, I can see add array templates. Слева у меня шаблоны массивов, array templates. And Schablone, that's great. That's the same word in German. It really is. What's the word? Template, Schablone means the same. Шаблон. Yeah, it's the same in German. Same word. По-немецки тоже шаблон. So we've decided that we're going to do an arena in 180 degrees. So we have 4 hangs of speakers. And I'm gonna, мы решили, что мы будем делать арену 180 градусов. It can be anything from a single array to any of those. И выбираем. So I'm going to grab one by clicking it and holding it and dragging it into the main venue. There it is. Посредством действия, которое именуется drag and drop, перетягиваем сюда нужный нам массив. So then we've also agreed that we're going to put some front fills in. Let's do subwoofers first. Давайте сначала поставим сабвуферы, потом фронтфилы. So we do left and right on end, just a normal subwoofer configuration. Значит, нормальная конфигурация сабвуферов. Put that under here, in a sort of orderly fashion, maybe a bit lower. So you already noticed that you can select multiple items. Вы заметили, что можно выбирать сразу несколько элементов. And then we have some distributed fills, which is going to be our front fill. И есть распределенная система front fills.
Сейчас мы их выберем. So here we have different templates. Здесь есть различные шаблоны. So I would go for a 2-point, as in we want to keep this stereo, this show. И поскольку мы организуем стереозвучание в зале, поэтому вот выберем two-point field, что называется, двухточечный field. So you can see these now. Left, right. Left, right, yeah. I'll have a little bit to say about left and right in stereo in a little bit. We get to that when we... Мы чуть позже вернемся к этой теме, к организации стереозвука на концертных площадках. So now we need to populate this with loudspeakers. Oops. И сейчас нам нужно заполнить эти кластеры громкоговорителями. Okay, so you see the next button here on this template here? И за это отвечает следующая кнопка на панели инструментов. Click on there. You see add speakers. Входим в следующую закладку, и нам программа предлагает добавить громкоговоритель. So we can now see that there's pretty much the whole Vertec and VTX range is here. Здесь можно выбрать любые модели из модельного ряда Vertec VTX. So let's start with the new boxes, the main hangs, which would be 12. So you click on here until you see 12. Or alternatively, you click on here. Это главный кластер у нас из 12 элементов состоят. There it is. And there you see the tablet operation panel is coming, so you can now with your mouse just... Здесь вылезает такая типа калькулятора, шкала ввода числовых значений, что оптимизировано как раз для использования с планшетными компьютерами. Okay. So we drag this onto our template, and it will automatically now populate this. Итак, мы перетягиваем VTX V25 модель на основные кластеры, и автоматически кластер заполняется. So you can now see it has already done our circuits for us. So it uses 3 cabinets per amplifier feed. Видите, что программа уже автоматически рисует, как будет происходить подключение, то есть 3 кабинета на усилитель. We can change this by clicking on this little icon here above. Если вы хотите изменить коммутацию, можно вот на ту маленькую иконку сверху кликнуть. If I click on here for now, I can... So I can now see an amplifier rack I've chosen. This is a V-Rack 1200. И здесь вылезает панель, которая позволяет мне выбрать усиление. В данном случае V-Rack 12000. Наверное, знаете, что это такое, да? For you as installers, it's more interesting to create a custom rack. Оно, видимо, для цели инсталляции более интересно создавать какие-то свои собственные наборы усилителей, свои собственные рэки. But just for your understanding, on a standard Crown V-Rack, you will see the circuits and the cabling diagram on the back, so you can see where to plug it in. Ну, это стандартный V-Rack производства компании Crown, и здесь вот отображены все его стандартные средства коммутации. For the exercise purpose, you also have, you can see the circuit mode here, in this window here, and it's currently saying nominal. What does it mean, circuit mode? Circuit mode is how many cabinets are in one circuit, in one feed. Значит, вот есть поле, которое называется circuit mode, и оно определяет, сколько кабинетов подключается к одному ключу усиления. You can change this, and it's always там значение можно менять. it's always nominal is always based on the optimum power handling of the system. Номинальный это автоматически рассчитывается, исходя из оптимальной нагрузки на ключу усиления. But you can, for example, go high performance. Вот можно выбрать так называемый high performance режим, то есть режим
скажем, мощный режим по-русски. Which now changes the resolution to 2 cabinets per feed. И таким образом на одно плечо усиления подключается уже не 3, а 2 кабинета. This would be applicable for very loud stuff, or should you, for example, have an installation where your loudspeakers have to go very far and have to be very loud. Это, такой режим подключения может использоваться для каких-то высоких значений звукового давления, или если в вашей инсталляции кластер должен работать на какие-то дальние, длинные расстояния. Alternatively, we also have economy, which is the cheaper version. Также можно выбрать экономичный режим. Which is not actually supported on this cabinet type, but it would go on a Vertec cabinet, it would go 4 cabinets on that. На линейном массиве VTX такой режим не поддерживается, но если бы мы сейчас выбрали Vertec 89, тогда бы было подключение 4 кабинета на плечо. This will only be available if the nominal ohm is not below, cannot be below 2 ohm or 2.6. Разумеется, при подключении программа автоматически рассчитывает, чтобы импеданс суммарный не опускался ниже 2 Ом. Okay, let's build your own amplifier rack. Давайте построим наш собственный рэк усилителей. So you click on Create Custom Amp Rack. Так, давайте выберем создать свой собственный рэк. Create Custom Rack по-английски это звучит. Питание можно? Yes, yes. Так, создаем Create Custom Rack, вылезает вот такой окошко. And now this tool comes up, it's called the Rack Builder. It's also available in tools, but let's have a look at it. So it will first ask us for the amplifier type. Так, вылезает утилита, который называется Rack Builder, то есть создатель рэк. Он, в принципе, доступен из верхней панели инструментов. Прежде всего, здесь спрашивается о типе усилителя, amplifier type. So let's say iTech HD series. Давайте выберем, например, iTech HD. And let's say we put 6 amplifiers in one rack, shall we? Давайте поставим 6 усилителей в один рэк. Yeah? It's up to you. Yeah. So here we go, we got 6 iTech HDs. This is how our rack would look like in the real world. Так вот наш рэк будет выглядеть в реальном, а не виртуальном мире. I can now choose what amplifiers I use where. Я здесь могу выбрать, какие конкретно модели усилителей я использую. Each of these can be different. I keep them all the same for this exercise. Да, для этого упражнения он оставляет все вот эти 12-тысячные, но в принципе можно поменять на любые усилители из iTech HD модели. So the next step is we need to select the bandpass for each. Следующий шаг, мы должны выбрать bandpass, да, например, полосу. Yeah. What's the Russian word for that? Полоса. Okay. I'm gonna make this now suitable for VTX, yeah? And I'm gonna go. Разумеется, мы все это сейчас полосы выбираем для VTX. So let's start with highs times 2. Два канала на высокие. And we need mids. Then we're gonna need low 1. Низкий 1. And depending on what speaker cabinet you are using, you will have to typically either change this layout or. В зависимости от того, какой тип кабинет вы используете. Am I going too fast for them? Слишком быстро происходит все. Нужно чуть медленнее. Oh, okay. Okay, so then we do subwoofers for the rest. So this would give us 2 NL8 feeds up to 6 boxes in total of VTX or Vertec 4889, for example. Это значит 2 NL8 разъема, вот таким образом мы можем обеспечить.
So now we use some subwoofers as well, subwoofer 1 and 2. Subwoofer 1 и 2. Subwoofer 1 and 2, this mode will basically send, if you have a double 18 subwoofer and a G28, an S28 or a 4880A of the Vertec, in this mode, it will, on the NL4 cable, it will drive both 18-inch drivers, one of each channel. Ну вот таким образом, например, можно подключить G28 сабвуфера из VTX массива, либо 4880A с буковкой А сабвуфера из VT4889 вот этого крупноразмерного массива. То есть одним NL4 кабелем мы подключаем оба 18-дюймовых драйвера на кабинете в сабвуфере. With the other mode, S1 for example, that would be an individual 18-inch driver. Ну, вот в таком режиме, не S1, S плюс S2, а вот S1 и S2 отдельно, мы запитываем индивидуальные 18-дюймовые драйвера в кабинете. Okay, we're going to need 4 of these fellas. And I'm going to call this Emperor Moscow. И можно задать имя этому рэку, вот он назовет его рэк Москва. There you go. And now I can finish this MPREG. После того, как мы задали все параметры, нажимаем кнопочку Finish, все сохраняется. So as you can see now, this MPREG is available in my rack selection. И теперь видите, что вот этот мой рэк, который я только что сконфигурировал, доступен в меню. And you only ever have to do this once. So if you have a company stock of racks, or if you build them the same every time, you can use it like this. И поэтому, если в вашей компании уже есть какие-то свои собственные рэки, вот один раз вы настроите, сохраните эти настройки, и они у вас станут доступны из библиотеки. Okay, so I'm clicking OK on this. And then we want to use some subwoofers. Now for 12 cabinets. Давайте зададим сабвуферы, так для 12 сателлитов. We would use 9 subwoofers. We use 2 per 3. Мы будем использовать 9 сабвуферов, то есть соотношение сабвуферов к сателлитам 2 к 3. 3 двух, точнее, сателлита, 3 2 сателлита. The ratio, yeah. And this ratio will work with the amplifiers as well. So you'll find that amplifiers numbers of 3 are always good. This will work really well with a V-rack, the building block, and it means that amplifier blocks of 3 will always work really well with. Ну вот такое соотношение 2 к 3 также хорошо работает и со стандартными крауновскими V-рэками, поскольку они созданы как раз вот под эту пропорцию. То есть на 3 сателлита 2 сабвуфера. Okay, so I'm going to put these 9 subwoofers down here. That wasn't planned, sorry. Не запланировано. Put them in the wrong place. My bad, sorry. Oh, what did everybody need to know? Hang on. Sorry. Okay, let me just delete this. Если что-то сделал неправильно, можно удалить. Let me put my let me put the subs in again. So they were supposed to go into here. There you go. 9 subwoofers, the side. Поняли, что произошло, да? То есть он не в квадрате добавил сабвуферы, вот эти 9, они как бы вставили. Сейчас он их вот в кластер поставил, и все правильно. I now have to go back because I've deleted my alt hangs. Let me go and put another left and right in. Он случайно удалил сайдфилы. Sorry for that. My bad. My eyesight's not really good these days. What model did you choose? Oh, sorry, G28. G28 это из нового VTX массива. Да. Yeah. And I need to have the distributed again. А есть кнопочка undo?
Ром, флешечку можно сюда? Чтобы удалять. We'll get to the amplification bit in a little bit. So, we can now, with the subwoofers, Yes, there is a question. please. If you make a mistake, can you Backwards, not quite, no. No, you'll have to redo it again. Yeah, we don't have a backwards mode, no. То есть здесь режима undo нету. Если вы что сделали ошибку, то нужно удалить то, что вы сделали неправильно, и заново сделать. There's no undo, no. We are actually working on that. Значит, вы сверху выделяете такая есть красная точка, и сверху вот видите. I'll just double check because we get a new version every week. We will have an undo button very soon. В следующих релизах этой программы будет кнопочка undo. I've requested that myself. Да, он сам попросит разработчиков сделать undo. The thing is, in the moment we make about a new version every 2 weeks, tested, and then every month you get a new update. Сейчас новый релиз выходит каждые 2 недели, то есть они в эту версию тестируют, и приблизительно каждый месяц уже появляется оттестированная версия. But that's mainly due to preset development. Mainly due to presets. На самом деле основные обновления, которые происходят в программе, это обновление пресетов различных. Yeah, that's probably an important point. We are, as many of you probably know, we are in the process of rolling out all V5 presets for JBL boxes. Вы, наверное, знаете, что вот, ну, кто вовлечен в тему JBL и Vertex, знают о том, что вышли новые пресеты. В начале этого года, называются они версии 5, и как раз вся эта программа построена на вот этих 5 пресетах для Vertex. And the way Performance Manager works is we take all the preset work away from you. Performance Manager работает таким образом, чтобы все, что касается пресетов, автоматизировать для вас, как для системных инженеров. And every time we bring out a new preset, we bring out a new Performance Manager. И каждый раз, когда выходит новый пресет, мы обновляем программу Performance Manager. So that way you don't have to worry about where to store them and which one to use. We like you to keep you basically updated on that. Okay, we're back to where we were. So I've got the subwoofers in here now. Давайте возвратимся туда, где мы были. Итак, мы еще раз зададим сейчас сабвуферы. So now we've said we put 6 Vertex 4886 on the side. How much? 6, yep. Так, для сайдфилов добавим 4886 по 6 штук. And we have the front fills of 4 boxes, which we run in stereo, so that's 2 each. Значит, для фронтфилов у нас в стереорежиме возьмем ту же самую модель. So I'm going to put these on here, and it should make. Can you see this? 4 pieces by side. Yeah. No, in the front. On the side it's 6. For the front? For the front fills it's 4 boxes. Only 4 boxes. Значит, на фронт всего 4 кабинета. They're on the front of the stage, basically, for the people who ride at the barrier. Yeah? Okay, so, as you can see on your venue file, you now have every component here. So we got our main PA, we got our subwoofers. Итак, все, что мы запланировали, уже вот у нас на площадке. Our outhangs, and we got our front fills. So we have main PA, outside,
front fills, and subwoofers. Okay? So, now when you do subwoofers, an interesting thing we have in our subwoofers is they're all reverse cardioid arrayable. So I'm going to do this now. В сабвуфер можно выбрать вариант подключения. Вот сейчас в практических целях сделан кардиоидный. So I click on this button here, devices. Значит, для этого я нажимаю вот на эту кнопку устройства devices. And then if you zoom in on any of these, увеличиваю один из кластеров сабвуферов. You can now see the direction. Вы видите сейчас направление. So we recommend that every third box be turned around. Мы рекомендуем, чтобы каждый третий кабинет был развернут. So you click on front. Так вот, на букву F, что означает фронтальное расположение. I should do it now. What's going on? Oh, here we go. С помощью клика одного на букву F он меняет свое положение на R, то есть становится наоборот. For argument's sake. No, it is now important to know that all the delay times, all the polarity issues have now been solved already. That's done. Важно понимать, что вот когда мы вот сейчас задали такое расположение, все вопросы с полярностью и с дилеями автоматически уже были рассчитаны и будут записаны в DSP впоследствии. Just if you're interested, I'll give you a quick explanation how we do those presets, just so you know when you install this what you're actually installing. Значит, он сейчас сделает такое маленькое объяснение короткое, что рассчитывается при этом, чтобы вы понимали, что стоит за алгоритмом. So, if you take an impulse response of a subwoofer, если мы берем импульсную характеристику сабвуфера, it will look something like that. Будет вот примерно как My drawing is really bad. Sorry for that. And if you then measure a reverse subwoofer, если вы потом измерите развернутый сабвуфер, whereby you flick the phase, the polarity. Once you've flicked it, it'll look exactly the same. It'll just be somewhere back here. And the trick is to импульсная характеристика развернутого сабвуфера будет вот выглядеть как to put these on top of each other, basically. These need to be one. And what we do at JBL, or what Paul is doing, Paul Baumann, is we do that once with a measurement from the front, and then we measure behind the cabinet. Поэтому что мы делаем в JBL? Мы измеряем импульсную характеристику сначала, когда кабинет развернут с передней частью, потом переворачиваем на 180 градусов, снимаем еще раз импульсную характеристику. And if you see the EQ curve for that, it'll look something like that from the front. И эквализационная кривая при этом будет выглядеть с передней части вот таким образом. And then maybe something like that. И как-то вот так from the back. And we filter this all out. We EQ adjust it and time adjusted. For the reverse subwoofer. For the reverse. И для развернутого сабвуфера мы фильтруем вот всю вот эту разницу. And that's all already done for you, so you don't have to worry about it. So all you need to do is press that button, and it goes into reverse, and it's all done. Но программа все эти настройки уже пошлет автоматически в DSP, поэтому единственное, о чем вам нужно заботиться, это просто нажимаете вот эту, меняете F на R, фронтальный на реверс, и все настройки внесутся в DSP автоматически. Okay. So let's have a look and put some amplifiers in. As you see now, up on your left-hand side, top left-hand side, another button has become available. Вы видите, что после того, как вы сделали все эти настройки, появится еще одна иконочка вот здесь, сверху слева. This button here is for add amplifiers. Добавить усилители. So I go back into my window here, and I've chosen my Moscow amp rack. Итак, иду опять в это окно с усилителями, выбираю только что созданный мною свой собственный рэк, который назван Москва. I'm now going to select these two. I just doing probably this. I go back to this mode here. Итак, я выбираю оба кластера. Add amplifiers.
And now you see this amplify the selection. И вот активируется иконочка Amplify Selection, то есть выбор. That button is now available. You see it's no longer gray. So if I click on this, вы видите, что она уже становится зелененькой, то есть не серая. Кликаем на нее. it will now make me 4 amp breaks, I think. There you go. И вот в главном окне появляются 4 рэка усиления. Нужно прерваться. Put them over here. Для удобства вот расположим их таким образом, чтобы не перекрывало они сабвуфера. So you can now see it has already associated amplifier channels with cabinet channels. So if I click on the highs here, видите, что уже существует связь между кабинетами и каналами усиления. Вот если мы кликаем на соответствующие каналы усиления, то ответные части громкоговорителя отображаются тоже красным цветом. So you can now, but you can also see now that there is a bunch of them that are gray here. Видите, что там еще некоторые усилители как бы серые, не активированные. So these are the channels I would like to use for my subwoofers now. Эти каналы усиления будут использоваться для сабвуфера. So what I do on my subwoofers, I click on that little icon again. Так как подключить? Я кликаю вот на вот эту верхнюю активную точку. It comes up with its default mode, and I'm going to choose a different amplifier right now. I'm going to choose Moscow again. Автоматически включается рэк по умолчанию, поэтому мне нужно выбрать мой собственный рэк, Москва. And I'm going to click on here, use spare amplifier channels. И use spare amplifier channels, вот там такой есть точка, это означает, что использовать запасные каналы усиления. Now before it goes and builds me new amp racks for the subwoofers, it will now look for empty channels in other amplifier racks. И по нажатию вот этого флажка программа автоматически будет искать свободные каналы во всех рэках усиления. Okay? So, if I now... Oh wait, hang on, have I not stored it? No, I haven't stored it. My bad, sorry, I should have clicked on OK. Do it again, there you go, I'll click on OK. So now I'm going to select my subwoofers. Итак, я сейчас выбираю сабвуфера. And now watch this when I click on Amplify Selection again. Смотрите, что происходит. Нажимаю на выбор усилителя. There you go. It's filled up these amplifier racks here now. И вот автоматически произошла ассоциация, да, свободных каналов усиления и сабвуферов. So you can see these are now associated to this. Вы видите, что вот сейчас они уже You can always zoom in like this. Всегда можно, если вам мелко видно, можно увеличить. Or zoom out by just going like this. Okay. So now we have, what you have noticed, there's a couple of amp racks more now. Have I got the number wrong? Maybe I should have just 8 subwoofers here. Anyway, we got some more amplifier channels now. Вы видите, что остались еще некоторые каналы усиления, это, видимо, потому что он только 8 самых. I'm going to put these amplifier racks here to do the rest of the PA system. И для того, чтобы подключить оставшуюся часть системы звукоусиления, воспользуемся свободными каналами усиления. But the idea is that when you click on spare amplifier channels, it will use up all the other ones before you go to the last one. When it runs out of empty channels, it will start adding amplifier racks. Идея здесь состоит в том, что когда вы используете вот эту опцию по флажку, да, используете свободные каналы усиления, она автоматически ассоциирует все имеющиеся усилители с сабвуферами. Если не будет хватать каналов усиления, то программа автоматически добавит новые рэки. I'm going to delete this amp rack now. Сейчас я собираюсь убрать вот этот. So you see it goes gray there. Удалить эти рэки. Видите, что некоторые сабвуферы становятся неактивными, то есть окрашиваются в серый цвет. So 2 subwoofers have got currently no amplifier channel. Поэтому 2 сабвуфера сейчас остались не подключенными. But we'll deal with that in a little while. So let's do our friends from the Vertec series, the little ones.
Давайте подключим наши сайт-филы, компактные массивы. So you see now that there's a little warning down here. Вы видите, что здесь вот вылезает такое предупреждение. The warning reads, the selected recs do not amplify the entire array. You can select a different rec or add a secondary rec to increase coverage. И на предупреждение гласит следующее, что выбранный массив, выбранный рек не способен обеспечить усиление для оставшейся части системы, поэтому вам предлагается добавить еще реков. So add a secondary rec to increase coverage. Well, what we're going to do for the purpose of this exercise, we're going to choose different recs. Поэтому вот сейчас педагогическими целями мы выберем дополнительные реки. So we're gonna choose subs plus passive 2. That maybe is that it? Выберем рек, который называется subs плюс passive. That would work. That would work really well. Passive 2 is for 4886. Yeah, passive mode. They run on passive. Да, значит, 86-е вот эти микровертеки, они всегда работают в пассивном режиме, то есть у них внутренний кроссовер. So as you can now see, the software will now tell you where to land the cables. So on this left-hand side, И программа уже вам автоматически показывает, куда нужно подключать кабели. Ну, сейчас мы используем стандартный VRAC. This is a standard VRAC. yeah, that's a standard VRAC. We're going to use this now for this exercise. В целях тренинга используем сейчас это. Well, no, not Moscow. Moscow is too big for this. Too much money. We need less channels. We only need three amplifiers to do the rest. Мы не берем тот наш созданный рэк Москва, поскольку он слишком большой вот для этих классов. We want to fill every channel as possible. I mean, obviously, you would have spare in the real world. But Да, ну, возможно, в реальной жизни у вас в рэке останутся свободные каналы усилителя. So, you can see I'm going to need 1, 2, 3 circuits passive. Значит, мне нужны 3 пассивных канала сейчас. So if I now go and I click on OK now for this, Нажимаю на ОК. and I'm now going to amplify this selection. Amplify the selection. It should do the other side straight away. It will now build me 2 VRACs, one for either side. Выбираю кластер, нажимаю Amplify Selection, то есть усилить выбранные кластеры. И автоматически программа распределяет, делает ассоциации между каналами усиления и кабинетом. Yeah. And now we come to another subject of this, whereby we can now go on and use more automatic versions, or we can do it manually, which I'm going to show you now. We're going to go to up here. You've seen this process here become available. В принципе, вот этот выбор каналов усиления для кабинетов, как вы видели, он может производиться автоматически, но также можно сделать и вручную. Поэтому вот сейчас он покажет, как это делается вручную. Now we go to manual select. That's correct. Yeah. Any questions so far about amplification? Есть какие-то вопросы вот сейчас по выбору усиления? It's quite easy, right? Понятно все, да? Very easy. Yeah. So now, just so you know, normally Performance Manager training is part of a VTX training. When you become a certified VTX engineer, you would go through this, and we would take typically about 3 hours on this. But because we have translation and lunch break, today is a bit longer. Вообще вот этот тренинг по Performance Manager это составная часть полного курса, который называется тренинг VTX. Ну, раньше был VRTEC, да, линейный массив, сейчас VTX, вы знаете, новый. Есть специальный курс, который делает компания Harman, обучающий курс. И вот этот Performance Manager тренинг длится обычно 3 часа. Но у нас сегодня есть перевод, поэтому сразу можно умножать на 2. Еще есть перерыв на обед. В принципе, у нас сегодня до 4, а там у нас после 4, как вы увидели в программе, где-то неформальное общение, там, что-то такое. А есть такой тренинг на диске или нет?
Что значит на диске? Ну, чтобы он был Какой-то интерактивный видео. на видео, чтобы... Is that a kind of video course? Yes, there is. If you go on YouTube, we have a bunch of we have a channel where we have all the system architect, performance manager. We have lots of videos online. You can just watch them. What's the name of that YouTube channel? Or it'll be probably HiQNet. Значит, есть канал на YouTube, который называется HiQNet, и там собраны все вот эти видеочасти, видео обучения. But if you just type in Performance Manager into the YouTube search, it'll come up. В поиске YouTube просто бейте Performance Manager, вам выдаст результат. То есть обучалка там есть, вот такая. We don't have a disc now, we don't do discs anymore. So what kind? Is it just a footage from a class or what? No, it'll be, you'll see the screen and there's there's lots of it on Ну there. там просто показывается экран, There's a whole variation of stuff you can... То есть это не съемка с какого-то класса, типа наш. From little overview to very detailed. И уровень детализации разный, то есть начиная с какого-то общего обзора и заканчивая какими-то очень тонкими деталями. So before we move on to amplify the rest manually, I'd like to show you, here's your amp rack now. Прежде чем мы приступим к ручному распределению каналов усиления на кабинетах, хочу вам показать следующее. Вот наш рэк, который мы сейчас создали. And you can now, of course, export this amp rack. Я могу экспортировать этот рэк. And put it on a USB stick for other users if you want to use it, right? Для других пользователей я могу записать на USB флеш-память. I just export it now, it's going to be on my desktop now. Сейчас он экспортирован на рабочий. That is my Moscow rack, and you can import this into any performance manager later on. And и вот эти настройки могут быть импортированы в любую рабочую станцию с этой программой. Okay, let's go and do some more amplification, because we still got some grey boxes here. Видите, что у нас некоторые вот фронт-фил еще не подключены, поэтому надо распределить канал усиления. So if I click on here where it says hide associated amplifiers, all my amp racks will show up here. А вот если кликнуть вот туда сверху слева, то здесь показаны все доступные рэки усиления. But when you do a larger file, it becomes quite convoluted. It becomes quite busy. Ну, если вы создаете какой-то большой файл, где множество настроек, то вот эта вот таблица становится гораздо больше. So when I click on here, I hide all the ones that are not free. Поэтому если вот туда нажать, то автоматически скрываются те рэки, которые уже заняты. Yeah. So now you can see there's VRAC 1 available here. И сейчас вы видите, когда мы скрыли все занятые рэки, то остаются только доступные. And in VRAC 1 we have an amplifier number 3. В VRAC 1 у нас есть свободный усилитель номер 3. That's this channel now. Ассоциируем его, связываем его с тем каналом. Yeah, so this would be my last low mid high, and I drag this onto here. Это мой последний low mid high, то есть 86-я система в пассивном режиме. It's too small. Oh man. I think I need to zoom in. Hang on. Нужно увеличить, особенно если вы работаете на планшете, то пальцем сложно туда попасть. So if I do it like this, it should work. There you go. So now you can see this channel here, the last channel, is now associated to those speakers. И теперь вы видите, что вот этот последний канал сейчас связан с левым фронт-филом. So now I still have one subwoofer on each side, so I'm going to go amp rack number 1. Так, у меня еще не подключен по одному сабвуферу на каждой стороне, поэтому я иду в рэк номер 1. And then this subwoofer number 1 goes onto here. That should go onto here. Come on. И вручную связываю этот канал усиления. Oh, actually, I think I found something that doesn't work. Okay, let's have a look. Let's see if I can get it on there. Yeah, I can. Yeah, it does. I thought it just, for a second, I thought it doesn't work. So. Там есть некоторая задержка между тем, как вы связываете. Could you please repeat this action, how you associate manually?
Okay, yeah, well, we have the other side to do. Okay. Сейчас еще раз повторите, если не всем понятно, как это производится. То есть, so up here, you're in add amplifier manually. вот, значит, прежде всего нажимаем вот ту иконку. So now I go on to the other side to do it again. Amplify manually она называется. Now I can see VREC number 2, which is this one here. Мы видим, что вот свободные у нас усилители есть в VREC номер 1 и 2. And I can see 3 amplifiers, the top one, the middle one, and the bottom one. И свободные усилители это 1, 2 и 3. And when I click on this amplifier now, I can see the available channels, output channels. Когда я кликаю на усилитель, вот сейчас усилитель 3, то у него свободных 2 канала. So if you click on this one, you can see now that's channel 1. Значит, кликаем на канал. See there? And this one is channel 2. Okay, we want to use channel 2. Мы хотим сейчас Passive, low, mid, high. использовать второй канал для вот этого пассивного ловит. So we want to use that channel here on these boxes there. Используем свободный канал для правого фронтфила. So all you do is click on it and drag it over. Я кликаю и делаю перетягивание, да, drag and drop. And now it's associated. So when I zoom out, И таким образом происходит связывание свободного канала усиления и акустической системы. so you can see what every job, every amplifier channel does. So if I go on here. И видите, я кликаю на канал усиления, и мне программа показывает автоматически связь с кабинетом. So then in the same amp rack, in the same VREC, I go on to amplifier number 1 now. And I only have one channel available because number 2 is already taken. И в том же самом реке, во втором у меня сейчас остался только один свободный усилитель. This is number 1 there. See, now it's flashing. Усилитель один. Видите, я вот нажимаю слева, и он начинает моргать на... Yeah. So now I take this one because I want this to be my other subwoofer and put it onto here. Значит, и сейчас он что сделал? Он свободный канал, сделал drag and drop и перенес на неподключенный сабвуфер. Okay. So now we can see that we have amplified everything. И таким образом мы сейчас распределили канал усиления на всю нашу систему. Okay. And now we have another 2 buttons available now. One would be add processors. And one is set speaker tunings. Add processors, I just quickly go onto it. Видите, что две следующие иконки активизировались. Добавить процессоры и добавить настройки громкоговорителей. So if you, Сначала добавить процессоры. we're going to populate this part with sooner or later with PSS soundweb and stuff like that, so we can operate it out of there too. You won't be able to program it, but you'll be able to control it, like the BSS control panel will be able to see. But this will be basically if these 2 units, if you want any of those in there. Ну, а здесь могут быть также и BSS soundweb процессоры. And so at this moment we don't have BSS soundweb processors here. No. Because they are not standard in this program. No, they're not part of. And because for soundweb you need soundweb design or soundweb London. Но для того, чтобы работать с процессорами soundweb, там еще нужно дополнительный софт устанавливать, вот этот soundweb London, вы знаете, да? So the next important step, and always remember, is this is a program that would get you in a very short time, get you show ready. So if you need to set up quickly, then this is what you want. Значит, эта программа позволяет вам экономить время при настройке. Поэтому если вы хотите настроить все быстро, для данной программы служит. Okay, so let's go. The next step here is now speaker settings, speaker tunings. This is where we actually choose the presets. Следующий шаг это вот настройки процессоров. Это как раз то место, где мы выбираем пресет. Okay. Now the presets, you have to remember, always work in the background. Пресеты, они всегда работают на фоне. Yeah. Вот именно на background. Well, you don't actually physically load them. Otherwise, let me go back. Но что значит на фоне? То есть вы физически их не загружаете.
me go back a few steps. If you, otherwise, let's say, anybody who's used System Architect is going to be familiar with this panel. Ну, все, кто использует программу System Architect, наверное, будут знакомы с той панелью управления, которая сейчас откроется. Yeah? Have you seen those? And this is where System Architect will typically load your presets. То есть это как раз та панель, куда программа System Architect загружает ваши настройки. If you go into here, for example. So there was a question how to open this. Oh, sorry. You very, very rarely need this window, but when you need it, you need to be on devices. Вам это редко может потребоваться, но если потребуется, то идите в устройство devices. Devices, and then you just click on the amplifier rack. И кликайте на рэк усилителя. So now this is a whole VRAC, and when you click on VRAC devices, you can now go into the individual amplifier. И таким образом вы можете получить доступ к каждому отдельному усилителю в рэк. So on there you can now do all sorts of things, like you can custom front panels. И отсюда вы можете уже такие вещи программировать, как пользовательские панели управления усилителем. You can have your company logo onto the front of the LCD display. Или, например, добавить логотип вашей компании, чтобы он показывался на LCD дисплее, на ЖК дисплее усилителя. This is the typical system architect window. This is what you would see if you use VREX or Crown amplifiers. Это вот типично окно программы System Architect. То есть, если вы когда-нибудь пользовались, это вам должно быть знакомо. And just a second. Что я не понял? Sorry. Yeah, no problem. That's what we're here for. How to open the second window? The second, oh sorry. When you're in the, this is the first one you see, and there's a layer here where it says device. Здесь правый заклад, device. Device. And then this comes up. So this is how you normally see it. And then when you click on device, this is what you see. And then you just click on the amp. Кликайте на усилитель. Okay. This would be interesting for you if you want to create your own presets, if you want to, like if you have monitors. Вот программирование на таком детальном уровне может быть вам интересно, если вы собираетесь задавать свои собственные пресеты, например. Okay, but all this stuff is automized now. In the past, you would have to go through every single amplifier. Но все вот эти вещи, они в данный момент автоматизированы. В прошлом вам нужно было бы создавать настройки для каждого отдельного усилителя. And load the preset. You don't have to do this anymore. Сейчас этого делать не надо. Загружать пресет в каждый отдельный усилитель. What you do nowadays, you choose it here under speaker tunings. Сейчас это настройка производится таким образом. Выбираете закладочку Speaker Tunings, то есть настройки громкоговорителей. So, for example, on here you can see on the VTX, you can see a throw window. А вот видите, кластер у нас теперь разделен на такие части. Вот есть throw, окно. So you can see LT for long throw. Значит, это для LT, это long throw, да, то есть расстояние. Throws far. You can see a short throw, which would be for ground stacked, very close proximity boxes. Short throw это на близкие расстояния, например, если ваш кластер стоит на земле и вам не нужно работать на дальнем поле, на ближнем поле. And then you can see extra long throw. И extra long throw это очень that is a preset. поле. Yeah, that's a preset that's unique to VTX. So you, вот эти пресеты, они работают только для массива VTX. And then you can see the crossover point at JBL X always stands for full range. Значит, точка кроссовера X это всегда означает, что full range, то есть полный диапазон. 60 Hz would be a 60 Hz roll-off, which would be your standard rock and roll setting, I guess. Loud concerts. Точка кроссовера 60 Гц, это стандартные такие настройки для громких концертов. And then we have 80 Hz crossover point, which is for longer, larger arrays when you get better low-end coupling. И также можно выбрать точку кроссовера 80 Гц, это для самого дальнего поля, для больших массивов.
For the purpose of this exercise, let's try to go with the 80 Hertz. Для цели этого тренинга давайте выберем настройку 80 Гц. And it is important to choose the same crossover point on both. Важно выбрать ту же самую точку кроссовера на обоих классах. The Crown amplifiers, the iTech HD, work with second order, third order FIR filters. Усилители Crown iTech HD работают с FIR-фильтрами второго и третьего порядка. So it is important to choose the same crossover point, otherwise your polarity might be wrong. Поэтому очень важно выбрать одинаковую точку кроссовера на обоих кластерах, иначе могут быть проблемы с полярностью. Okay. Then we have the front fills here. We'll have a look at that. So on VTX 4886, you see another scenario. It says throw enclosures. Давайте посмотрим теперь на фронтфилы. Для кабинетов 4886 здесь используется сценарий. So this would now be ST1 would be one cabinet, short throw. Один это один кабинет, ближнее поле. Or two, or three, depending on. Три кабинета в зависимости от того, что у вас в реале. Let's go for this one. And there's a crossover point because these loudspeakers just sit on the front of the stage. They don't need any low end really. We should go. It says full range. Hey, come on. So full range, no crossover. It should be. I should be able to change this. Oh, what's happening now? Let's go again. Yeah, possibly. Yeah, there you go. That's amazing. It shouldn't be like that. Нашел незнакомого. So I go 300 Hertz because I don't need anything below 300. Ну, он выбирает, значит, high-pass фильтр, да, 300 Гц. Поскольку все, что ниже 300 Гц, его не интересует. And you will notice that the software will, because we've chosen the stereo templates before, the software copies it automatically to the other side. Поскольку мы выбрали шаблон стерео, то видите, что программа автоматически копирует все настройки, которые мы делали на одном из классов, на соседний класс. And then we also have here, show speaker tuning again, if you check this. So now this is on long throw. I'm going to cut this at 120. On the side. На сайт фила делаем, значит, long throw, это дальнее поле, точка кроссовера 120. Okay, and you see if I click over here, it has done it there as well. Видите, что если я кликну на because it's one template and it'll automatically copy that. левый кластер, то все эти настройки повторяются, поскольку мы выбрали такой шаблон. So, question? Before we go, we said an hour and a half, right? And then we do a lunch, or what? At what, 12:30 you want? Поскольку у нас Is that correct? No, we have an hour. We have an hour from now. Yeah. Brilliant. Well, let me show you another thing. When you're in Performance Manager, you'll also find up here a button that says Tools. Как вы находитесь в программе Performance Manager, есть такая закладочка, называется она Tools, то есть инструмент. Now on Tools you find a few things that are that you may be accustomed to already. The rack builder is here, the one we've used earlier to build an amp rack. Ну вот в этой закладке вы найдете уже некоторые инструменты, с которыми вы знакомы, например, rack builder, да, мы его использовали в самом начале тренинга. But we also have a speaker builder, so if you have your custom product or products of other manufacturers you want to use, you can use that. Также есть и speaker builder, то есть если мы используем продукты не GBM, например, какие-то другие, то можно задать сюда их параметры. I'm just quickly going to run you through a speaker build so you can see. Сейчас мы посмотрим, что из себя представляет вот этот speaker builder, то есть утилита, где можно задавать параметры других громкоговорителей. So now you can choose the type of loudspeaker you want to create. Speaker passive one way bias. Прежде всего выбираем тип громкоговорителя. Let's just say, for argument's sake, a floor monitor. Okay. Давайте, например, монитор сценический сделаем.
And we want to use that on the iTech 4 times 3500. That's our new 4-channel amplifier. Вот я выбираю усилитель, который используется, четырехканальный iTech новый. So I click on next, and there you can see the the wedge as it is. So we say number 1. Ну вот напольный монитор у нас условно вырисовывается. So we can now choose our preset files. Once we've created those in System Architect or any other software, you will now be able to choose them. Let me just. И далее нужно выбрать пресеты. После того, как они были созданы, например, в программе System Architect, их можно здесь выбрать. Let's just say this one for argument's sake. Invalid. What if you choose VRX? Yeah, I know. Ну, то видели, он выбрал I've пресет, chosen the который wrong X932. Let's take iTech series. Let's try this. Давайте попробуем другой тип усилителя. Maybe X2, or maybe it'll take this one. This is just for argument's sake. No, it won't do. Let's try X2. How's iTech? You can do any of these. I just want to. No, it's not the right presets. I don't have any custom-made ones, so that's why it's a bit complicated. No, I want to. So, but if you have made your own preset file in System Architect, this will be where you find it. То есть, если вы предварительно озаботились и создали свои собственные пресеты в программе System Architect, то вот с помощью этого окна можно их загрузить. I should really make myself one so I can show this part, but I haven't got one in the moment. But if you, for example, let's go and make it a little bit easier. Pass it one way. Ну, давайте простой говорите. Широкополосный, одна полоса. Maybe any of these would work. Let's try this. No, they don't want to use it, but what happens in essence is once you loaded your own preset in for your custom-made loudspeaker, you will find this loudspeaker in your previous, let me show you, you'll find this loudspeaker in... После того, как вы создали свои собственные пресеты, можно их сюда загрузить. Наверное, нужно задать вопрос, подробнее рассказать, где можно generic speaker. See, I've done one here from a company called Music Hook. So, sorry, there it is. There's one, for example. You can now take this one and drag it straight into here as well. Вот он делал уже для компании, которая называется Music Hook. That's one I've done on the training. They've had a preset file. Those are their. Sorry. Yes. So the guy asking, what should I do at the moment? In case we have only presets. You don't have them with Music Hook right here, no. No. I just wanted to show you that in the speaker builder you can make your own. That's all. We don't want to actually use it now. В этой утилите speaker builder вы можете сделать свои собственные пресеты. Just wanted to show you as a tool. We should go back to guys how to create presets or what tool they can use to create their own presets. Not Performance Manager. System Architect is the software to use. Вот сейчас я задал вопрос, который вроде логически вытекал, каким программным обеспечением. And the way to do that in System Architect is создавать свои собственные пресеты. Okay, let me go. When you're in this window again, in System Architect, and you go onto an individual amplifier. Это окошко, которое мы уже видели, да? Программа System Architect, идем в настройки усилителя. You can see this page here where you can store a preset. So you can say, for example, you can make a crossover point. Видите, что здесь можно таким гибким образом создать совершенно другие пресеты для усилителя. There you go. This is where you store them, if you wanted to. And then you save. 50 cells for available presets. Yeah, that's anybody. Well, this is unfortunately this is not a System Architect training, but you would really once you've used that and you need System Architect to make your own presets. There's no other way. You should learn once you've learned it in there. You can just import them into here.
Ну, вообще вот создание вот этих пресетов в программе System Architect это отдельный курс. В принципе, мы будем делать в рамках вот нашей школы, вот этой технической школы A&T Trade. Но сейчас мы возьмем как по умолчанию, что вы все имеете представление о том, что это System Architect, но кто-то, по крайней мере, уже имеет представление. То есть, если нужно сделать настройки под какие-то другие акустические системы, которых нет здесь в библиотеке, то вот можно пользоваться этими пресетами. System Architect можно пользоваться для создания пресетов. Well, we can get back to this after lunch, but it would go too far now, if you want to. Мы вернемся к этой части после обеденного перерыва, а сейчас я пойду по программе запланированной. Okay? What I wanted to do before lunch is I wanted to go to the line array calculator. Перед обеденным перерывом я хотел бы познакомить вас с калькулятором линейного массива. So when you actually zoom in on this, Давайте увеличим. you see down the bottom you see two buttons. Видите, снизу здесь есть две кнопки. So this will know, when I click on this, double click on it, it will, on my computer very slowly, but it does. Значит, я делаю двойной клик вот на ту кнопку, которую показал, It starts this window. и выходит вот такое окно. Okay? So now this is our acoustical prediction software called line array calculator. Это программа расчета акустических характеристик линейного массива, называется Line Array Calculator. So we now go back to our little menu. Okay. Возвращаемся к схеме нашей концертной площадки. So once I've been to the venue, and you guys work obviously of CAD programs, of course. Sorry, CAD? CAD, AutoCAD or anything like that these guys work with. Ну вы, наверное, знакомы с программой типа AutoCAD, да? So once you've established the room data, so we take these things now, let's take them. Ну после того, как... So what do you mean AutoCAD? Well, you need to, before you start using this, you need to know the dimensions of your room. Прежде чем использовать калькулятор линейного массива, нужно ввести все параметры комнаты. So there's two ways you can do this. You can either go around and measure the room. Два способа сделать это. Первое, очевидно, это пойти и снять размеры комнаты с помощью там рулетки. Or you go to your CAD program and try to measure it from there. That's the other option. Или в AutoCAD программе. If the venue sends you the files, the data. То есть если вам площадка уже послала вот этот файл в AutoCAD с расширением DWG, да, то в принципе оттуда можно все параметры настроить. Okay. Let's start with our room then. Where? I start here, where I change from feet and pound to meters and kilogram. Click. Прежде всего настроим метрическую систему измерений. Не будем измерять в футах и килограммах и метрах. Because I'm not American. So, and then we have we can put 4 planes into this room. Значит, 4 уровня в этой комнате у нас будет, в этом зале. So let's start with the ground floor, and we know that starts at 0. С уровня земли начнем. On the horizontal. Он начинается с нуля и горизонтальную конфигурацию имеет. And let's say the audience is standing. Давайте предположим, что аудитория наша стоит. I go to 1.2 meters here. Поэтому уровень ушей, видимо, 1,2 метра. This is ear level. Это не стоит, это сидит 1 метр. Seated, yeah. Sit. Well, I do 1.2 meters off the ground, and then if I do 1.2 meters, I'm usually right bang on standing. Most people are. You mean this is ear level? Yeah. Well, it's not. I know it's higher here, but for overshoot purposes, I do 1.2 meters. Ну, он обычно вот использует значение 1,2 метра для аудитории, которая находится на ногах. You can go higher if you like. Если нравится, можете сделать выше. Let's go. Let's start with this. Then the room is 80 meters long. Зал наш имеет 80 метров в длину.
Right, so there's my flat surface. And if you want to raise it to higher standing, obviously you can go 1.6. Если там люди у нас повыше, давайте сделаем. So now this is our room. Настройку 1,6. A side view, and then we said Вот это боковой разрез нашей площадки. the PA is 30 meters from the wall. Акустическая система находится в 30 метрах от стены. Okay, so we put that at 30. Давайте сделаем эту установку 30. And I'm going to start with maybe 15 meter trim height. Okay, and then we have a balcony Далее у нас есть балкон. here. And that should start at 60 meters and go to 80. Значит, балкон начинается в 60 meters from the wall. Yeah, В 60 метрах от стены и продолжается до. from the left, from here, yeah? So 60 meters there. Значит, So от if левой I, стены 60 метров балкон. if I put this in at 60, and we set the balcony as high as 6 meters at the front, Значит, балкон, передняя его часть имеет высоту 6 метров. and then it goes all the way to the back wall, И 80. к задней стены на 80, отметке 80 метров он And we want it high, 11 meters high in the back, Он okay? имеет высоту 11 метров у задней стены. So you would know, obviously, if you had standing or seating, you would now add that too. Если вы знаете, как у вас располагается аудитория, либо она в сидящем положении, либо стоит на ногах, это тоже нужно учесть. But I would then recommend to build another one. Но для этого он рекомендует построить еще один. You mean plane? Another plane, yes, sorry. Да, 6.6. значит, для этих целей построим еще один уровень plane. Oops. That's interesting. That should be parallel. No, not quite. Only because we want to know the bottom side of the balcony, so we know when we shoot past it. Okay? So now you can see. Just a moment. Question. The guy says that it should be 7.6 instead Correct, of 6.6. yes. I've just seen that. He's right. Это для No, it's straight. For the standing audience. Yeah, that's the standing line now. But I want to have this line here, so I can see that I can shoot under the balcony. Okay? Вот видите, что массив таким образом попадает немножко под балконное пространство. So this is 12.6, so the PA should really be at 12.6 meters as well. Видите, что высота 12,6 метров, поэтому система звукоусиления должна быть, по крайней мере, на такой же высоте. Okay, and let's start. So now we are trying to create the right angles for this array to cover most of this room. Okay. Сейчас мы будем пытаться подобрать правильные углы для этого массива, чтобы покрыть всю аудиторию. Has everybody managed to start this part? Всем удалось запустить вот этот калькулятор линейного массива, или нужно кому-то специально объяснить, подождать? Yeah? Не удалось, да? Можешь помочь? So what I'm going to do now is I'm going to start. What's wrong? Yeah, I'm starting off. Now it's going to fire up a little bit. See that first line? So I'd like that to be hitting the top row. Я хочу, чтобы верхний кабинет мне попадал в верхний ряд балкона. Okay. No? Oh, this one here. Sorry. Oh, my bad. When you go from graph type down here, have a look. Вот видите, там можно переключить либо это SPL, показывается, 0 dB ISO bars. либо вот децибельные изобары. I click this one out. That takes the that 1K away.
So now what our purpose wants to be is we want to make sure that we create an equal spacing. So the spacing between the cabinets should be as equal from the front to the back as possible. Расстояние между кабинетами должно быть равномерное по всей длине класса. Cool. Sorry. Let's get it dry. Yeah, don't forget to drink. Okay, let's start and put some angles in. Давайте зададим углы. I start in the bottom with a 10. Снизу начнем с 10 градусов. And then maybe 6. Следующий 6. 4. 4, 2. I just do some random numbers pretty much. В принципе, вот сейчас какие-то случайные значения входят, да. I'm going to try to make this a bit. It's too big. Should be a 1. That's actually pretty good. This one here needs to be bigger. See, now this one wants to shoot under. There you go, that's perfect. Can you see that? Slightly over head height, maybe one more. One more head. Should be really 4.5, but we don't do half degrees on these. Да, по-хорошему нужно было бы сделать 4,5, но, к сожалению, разрешение не позволяет, только целые значения градусов. So I keep it at 5 for the exercise. Для цели тренинга давайте выберем 5 значений угла. That is so that's probably the most we can do. So we can see here we have a 5-meter gap there, which is what we're going to use the front fills for. А вот это, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать. Вы видите, что там 5-метровый такой остался отрезок, который нам нужно заполнить фронт-филом. And realistically, you'll have a barrier at about 3 meters, so you have to another 2 meters, 2-3 meters to Ну, в cover. реальности там перед сценой обычно бывает барьер на расстоянии 1,3 метра. Это тоже нужно учитывать. Yeah. So I would now, for the exercise purpose, go in this section here where it says lock the planes. А вот видите, там есть опция заблокировать. And lock the array. Заблокировать как массив, так и уровни, чтобы случайно что-то не изменить. Lock plane, lock array, да. Заблокировать массив, заблокировать уровни. Okay, and also it's now important to know that this part of Performance Manager is a standalone program. Нужно понимать, что вот эта часть программы Performance Manager это отдельный софт. But it does exchange data. But one thing is different than Performance Manager for this. It now has right clicks. Right clicks. Yeah. Now has right clicks. Yeah, this part, this line array calculator part is the only part that has. Line array calculator, она написана под Windows, поэтому правой кнопкой мыши здесь работает. Okay, so if I right click on here where my mouse is now, can you all see it? And you click right click here. Он делает правый клик. Там где находится курсор. Or maybe not. Come on. Can you see this? It says add frequency probe. Видите, вылезает контекстное меню, которое предлагается различные варианты работы. You just right click on this bit. You have to have a frequency on, I believe. Let me see. No, you don't have to. Okay, so you just right click on the line, on the blue line. При правом клике на синюю вот эту синюю полоску, видите, вылезает контекстное меню. And when you click on it, you get a dot here. Когда вы кликните, появляется точка. And that is a virtual analyzer microphone. И это виртуальный микрофон акустического анализатора. Doesn't exist, it's not there. However, I explained to you a few things we are planning on doing, or we are working on in a moment.
So this one is this frequency response curve here. Вот в той виртуальной точке калькулятор рассчитывает, что будет вот такая частотная характеристика. So you can put many of these in, so I'll put another one in. Можно много микрофонов виртуальных задать, давайте еще один. По правой кнопке мыши. There it is. There's a blue one here. Первая строчка. Oh, something has changed there. Why is that 1 degree all of a sudden? It was supposed to be 2 as well. There you go. That's up. And then you put some here. Why is my array now different? E? This was... Oh, of course. There you go. So now I'll put one down here. Он задает точки прослушивания виртуальный микрофон, так называемый. So you can see the blue one down the front is substantially louder, but it is tonally the same. Вы видите, что вот голубая точка, которая находится ближе к массиву, значительно громче там звук, но частотная характеристика похожа. I'm going to name this file now, Moscow class. Этот файл можно назвать и сохранить опять. And this is as far as we're going to go with this at this part. I'm just going to talk you now through the mechanical parts of it, which is all of this is part of Performance Manager, just so you know. When you click on this tab here, array configuration. О механической части поговорим. Вот ту закладку сверху, конфигурация массива, нажмем. You see the array in all its glory hanging there. Видите чертеж массива. So you can now do a few things that will affect your array. И сейчас можно сделать некоторые вещи, которые влияют на массив. And basically it starts off with this window here, design factor. Все начинается вот с того окошка, дизайн фактор. I would say you guys here in Russia are probably working off 5 to 1. What is design factor? Design factor is the stress load when you take a 1-ton steel to hang something. Typically in most countries you need a steel that could take 5 tons. А что такое дизайн-фактор? Это нагрузочная способность конструкции, на которую вы подвижете, то есть 5 к 1. Any of the rigging hardware. Некий запас прочности. Запас прочности, то есть вы врежете конструкцию масса 1 тонна, но запас прочности подвеса должен быть в 5 раз больше. Then in Europe, like England and places like this, where they're a bit crazy, it's 7.1. Запас прочности 7 к 1. And then the crazy Americans have 10 to 1. They're scared wimps. Sorry, we have a question how to enter into the line array calculator here. Could you please show it another time, please? How to get into the line array calculator? I'll show you right now. I'm going to close this. Еще раз покажу, как войти в калькулятор линейного массива, потому что есть. When you're in this page, are you in this page currently? Вот, значит, идите вот на эту страницу. Says add speakers, yeah? In that page? Вот видите, в нижней части там есть Let me zoom in on this a little bit. Можно увеличить, если вам не видно. It's this button here where the orange, the GBL orange. Can you see it? Оранжевая кнопка, такой цвета логотипа GBL. Видите? Click on it, it'll take a while. It's very slow. Меню второй. Меню второй закладка. Меню второй. Is it coming? Okay, let me start it again. Thank you. I'll have to say with all my this laptop here is 5 years old, and it does it quicker than my. Он говорит, что вот этот его Which is only 6 months old and has a solid state hard disk. Mac, который 5 лет, работает быстрее с этой программой, чем вот новый PC. You've also noticed that I didn't have to do any storage on this. It does it all in automatically. So we were at the array configuration. Значит, мы были в закладке конфигурация массива, механическая конфигурация. So now you can see in America,
this array would not be able to fly because it's already the front load exceeds the load limits for the holes. Видите, что, например, в Америке мы не смогли подвесить вот этот массив, поскольку нагрузка превышает допустимую. What should crazy American do? Yeah, but what I do is I just click to 5.1 and I know it's all great. Он поступит хитро, выберет коэффициент 5 к 1. Now it is important to know that the Vertec range of loudspeakers, one of their key features is the rigging hardware. Одна из ключевых функций вот этой программы это лайнер. Это как раз вот этот расчет, который позволяет рассчитать подвеску конечности. So if you look at a Vertec cabinet from the side, a VTX is exactly the same, by the way. Если посмотреть на кабинеты Vertec сбоку, then you can see that the rigging hardware is a steel frame that is attached to here. Вы увидите, что подвес это On the outside, представляет собой стальную раму, которая в торце закреплена. So that means that the next steel frame below that and the one below that build a steel skeleton. И если смотреть, как стыкуются с собой элементы, то получается, что такой скелет из-за вот этих рам. And the way it's rated is each frame only carries one speaker. Каждая рама держит только один громкоговоритель. So that's why we can do things where we have an array that hangs like this, with 2 points, pick it up here, pick it up there. Благодаря этому мы можем делать массивы, которые подвешиваются за две точки, верхнюю и нижнюю, например. There's not many rigging hardware out there who can do that, A, legally and B, physically. Немногие системы подвеса немногих производителей позволяют делать подобные вещи. I show you this in a second on this drawings, just so you get to see it. Он вам покажет пример через некоторое время. So you can know also, of course, you see this grey line here? Видите вот эту серую линию? This grey line will be your center of gravity. Это центр тяжести массива. And this wants to be between the 2 rigging points. И он должен быть между двумя точками подвеса. So now you can do a single point array as well. And you notice it'll tell you where on your bumper, on your fly frame, Также you need можно to put the создать circle. массив, который будет висеть на одной точке. Now you see this is not on neither, it's not on hole 5, it's not on hole 6. Видите, что здесь он находится между точками подвеса 5 и 6. You know what to do in that case? Что мне можно сделать в этом случае? That's the bar with the holes in it. Это рама с отверстиями. And you want to go here between 2. Если программа показывает, что я должен закрепиться между двумя точками, Put a shackle here, я ставлю чекель сюда, shackle there, чекель, and an O-ring in those, and that's the кольцо между ними и балансирую. Alright, and if you need to go more that way, you put two in there. Ну, то есть, смещая по кольцу, можно сбалансировать Little trick. такой трюк. But let's go back to two points. Давайте вернемся к подвесу на две точки. The good news is you can also add the cable weight. Также нужно учитывать массу кабеля, поскольку он тоже весит. So if you know how much your cable weighs, you can say, okay, I have 100 kilos of cable weight. And now we have this button here, and this is the important bit. Вот важна еще одна кнопка. So we can have 2 frames. Let me show you this. Можно использовать две рамы. Снизу короткую раму SF, а сверху нормального размера AF. And this is what I said earlier. So if I want to go, I'm just going to keep this at 0.4. Let me just take a little note of it. If I want to go minus 60, watch this. Давайте посмотрим, что произойдет. Задаю угол минус 60. Now this is due to the unique Vertec rigging hardware. You can actually fly this like that. Поскольку система подвеса Vertec обеспечивает такую возможность, вот можно сделать кластер. This works really well in stadiums where you have to be away. And also then what we do often,
you can switch circuits off if you fly. For example, if you go to the Staples Centers in Los Angeles, where they play ice hockey one day and football the other, you need to take these. You need to be able to switch individual cabinets off because the field is different. Такая система, например, используется в Лос-Анджелесе. Есть такой спортивный зал, называется Staples Center, и там производятся различные варианты спортивных соревнований. Например, если идет хоккей, они включают на поле отдельные кабинеты, то есть индивидуально можно каждый кабинет включить. And I'll show you how to do this very, very easily later on in Performance Manager with individual group building. Он покажет, что в программе это достаточно просто организуется. You can have a group, say football, ice hockey. Добавляете группы кабинетов, come on. присваиваете имена, например, там футбол, хоккей. Okay, so that's just one thing you can do. Ну, это вот один из примеров того, что можно сделать в плане подвеса. I go back to our normal setting. Возвращаясь к нормальным настройкам. Right. Then you can change the attach points. That's not my. I can explain this to you, but if you were ever to come to a VTX or Vertec training, I could show you physically why that is necessary. You don't actually currently need this. The interesting thing is, oh sorry. В принципе, я думаю, мы запланировали уже в рамках этой школы провести также Vertec тренинг, поэтому если вы придете, то и с точки зрения подвеса Vertec мы тоже подробнее можем проработать. Но это уже, скорее всего, будет в следующем календарном году, то есть в 2013 весне. А что будет завтра? Завтра сам виаж. So, this data down here gives you a good idea of how much. This is your front point, this is the rear point. Ну вот этот расчет дается хорошее представление о том, какие нагрузки приходятся на каждую из точек подвеса. Фронтальная точка 614 кг, задняя точка. This will be information your rigger will typically, or your constructor who hangs the stuff up will typically want to know. Это информация, которую запрашивают у вас как раз билдер. Now we have another thing here, the attached point span. This is interesting. If you take this as if you would take this piece of square paper as a fly frame, представим, что вот это наш квадратного размера бумага, это рама. The attached span is from there to there, yeah. And if you fly an angle like this, точка подвеса спереди. From there to there is shorter. Of course, yeah. So if you do, especially you guys in construction, who do a dead hang, who hang the not on chain hoists, it's important for you to know what that distance is, or if it goes like this. Там есть attach point span, это вот расстояние между двумя точками при при наклонном массиве. То есть если эта рама наклонена, то this works. I'll show you how it changes when I change the angle of the cabinet. Давайте попробуем изменить угол кабинета, и вы увидите, что меняется вот это расстояние. Это важно для как раз probably gonna complain, but now you can see. Предоставление расчета при подвесе. 1.2 meters. It changes depending on. It's not drastic, but it's important. What is the point of measuring? Could you show us again? No, it's the point of this is this distance here between those two chains. Видите, расстояние между двумя вот этими цепями. And that obviously changes with the angle. So see if I go 30 degrees up, which I probably can't do. Очевидно меняется still the same, but 60. Minus 60. That will need a second chain. So no, that won't do it because it's not valid. But you see what I mean? That's what this is, and it's more important for people in construction. For touring people, it's 1.10 meters and you're good to go. Ну, в туринге, может, это не так важно, но когда вы работаете в инсталляции, вот эти параметры имеют значение. So, but after all this done, you obviously want to start and create yourself a little printout sheet. А после того, как мы все это сделали, наверное, стоит это все распечатать. So I'm just going to go call it test file.
I click on preview so you can see it because I haven't got a printer. Вот, And this is what it's coming out as. It's going to be an A4 sheet. здесь он показывает то, что будет распечатано на принтере. This kind of gives you all the relevant data you need to have. Все важные параметры здесь представлены. To install that system, okay? Well, we should make a break. We should do a break in a minute because we go back to the official line array calculator with not the official, the Performance Manager operation after this. But basically, at this point of the day, you'll be ready to install your system and you'll be ready to go. Ну вот после того, как мы все сделали вот эти вещи, мы готовы уже установить систему. To install the system. Now you know where to cable stuff. You know how many amperes you need. То есть вы уже теперь знаете, как подключается кабель, сколько усилителей надо. There's a question. Углы, которые в левой таблице, они не те, ну, в смысле, это вот физические углы, которые для вертека используются, просто чтобы об этом знали. Потому что вот то, что не в превью выставляется, оно отличается от углов, которые выданы для соединения между собой сателлитов. Ну, чтобы люди понимали об этом. То есть вот эти углы... Вот эти углы, они отличаются от того, что... Ну, они не отличаются, они даны для рам между собой, когда вот скрепляешь, на них есть деление. ну то есть для деления... Для деления, которые на самих уже на So these angles are exactly for the rigging purposes. Yeah. Just to set right angles between cabinets. That's correct. Yes. That's what this sheet is. Only mechanical installation. То есть это для механической инсталляции, чтобы вот вы когда кабинеты между собой соединяете, вот как раз вот эти значения углов надо выставлять, да? Да. The acoustical part we do after the lunch, right? It's 1 o'clock now. Should we stop now? Еще не вопрос. Another question. Sure, please. Из параметров высоты, высота массива имеется в виду What does it mean? высота. Height of the array. Yeah, that's from there to there. А высота, исходя из данных, Yeah, that means сделана исходя из данных расчетов, высота между нижней точкой массива и полом. And what's the distance between the floor and the lower? you can see that on the other page. Вот это видно на другой странице. Let me get out of this. Of course, valid point. Yeah. Close this. First of all, you had two very important questions. Важный вопрос, вот сейчас задали. Now the array height is how big is that array? So from here, from this corner to that corner, it's 4.94 meters. Значит, вот высота самого кластера 4 метра 94 сантиметра. Высота массива, array height. Array depth is from here to here. Глубина массива это вот от крайних точек по горизонтали. Да? And as you can imagine, when I again I'm going to apply minus 14, for example. Если он задаст другой Now угол, you can see the array depth is much bigger. то глубина массива будет гораздо больше. And this is quite important to know when you're trying to avoid obstacles on the floor. If there's a wall and your array calculator says it's 264, you cannot go too close to the wall. Ну, вы понимаете, что когда важны эти данные, если у вас есть какая-то помеха, то есть массив висит слишком близко к стене, вы понимаете, что если он у вас меньше, чем там 2 метра 64 сантиметра, то вы просто не поместитесь. Да? That's what that is for. But to answer your question will be answered here, bottom of the array. Чтобы ответить вот на вопрос, который был задан, это вот здесь видно, низ массива. That's at 7.8 meters. 7 метров 80 сантиметров от нижнего кабинета. This is this part here explains the position of the array within the room. Вот здесь описывается позиционирование массива в зале. Yeah. There is another way of obtaining data, and you can have a look at this button here. Есть еще один способ получить данные. Вот видите, там есть. Any of you ever walked a big arena like Olympiski? Если вы работаете на большой арене, например, как Олимпийской.
Now, when you're in the Olympics game, you're trying to find out how high is that chair back there. И вы, например, хотите понять, как далеко находится вот то кресло где-то там на задних рядах. There are two possibilities to do that. One is you go on the floor and you measure top to the ceiling, and then you find a straight beam. Два способа измерить это. Вы становитесь на пол, измеряете от потолка до пола высоту. Then you walk all the way up to the last seat. И идете к тому креслу, которое нужно понять, где находится. And measure the distance again, and then the subtraction is your height. Измеряете еще раз высоту до потолка, и путем простого вычитания получаете высоту, где находится это кресло. Another possibility is if you have an inclinometer, an angle measurement tool. Ну, также есть еще инклинометр такой. You can do it from one space, and I'm going to do that now. I click on here, and now you can see all this data has changed to Давайте distance. кликнем туда, там где у нас измеряются углы, и видеть, что все цифры изменились. Okay. So I'm going to put this thing right under here, and this rangefinder location. Can you see this? Видите, здесь есть. So if I put this at 30 meters, So what's this? and I say it's 1.5, you see a little, make it 2 meter high, why not? So we can see it better. Вот он задал еще точку. Can you see this little grey thing there? Появился серый кружок небольшой. And these angles all refer to that position. И все вот эти углы будут относительно той самой позиции заданной. So from here to here is 50 meters. Вот от той точки до конца зала 50. Angle of half a degree. But for example, this here is 12 degrees up and 51.51 meter. Ну, до конца балкона будет 50 градусов, да, вверх. What you do is you have a big tripod with a laser on it, and you measure. Например, лазер на Measure the point Pythagoras. The point of laser installation. Yeah, the point of laser installation is this position here. Okay? То есть вот эта точка, где So there it is. That's what a laser pointer would be. лазерный инклинометр установлен на треноге. And then from that position, these angles, that is the only good thing about that is you don't have to walk up there. То есть для чего нужно это? Если вы не хотите подниматься туда и измерять это все как вручную, то данная программа позволяет вам просчитать все углы от любой задаваемой точки в зале. Yeah, I should use the other method. Ну, я использую другой. So, yeah, that was quite important. We're going to come back to line array calculator after lunch. Is that right now? Is that right now? Мы сейчас можем перерыв сделать, да? Да. Okay, in 5 minutes. Okay, well we can go outside because there's no point starting the other thing now, right? Any questions so far? Есть какие-то вопросы, прежде чем мы Да, есть еще один вопрос. Данный расчет делается для, скажем так, для одного кластера. So this calculation is made for one array only. That's correct. Акустический расчет. То есть он не учитывает интерференции между двумя, скажем так, рядом висящими кластерами и так далее. So interference between two arrays is not not yet. taken into consideration here. Now it is important to know the calculation is already 3D. But we have got no interface. We will have in the next 12 months, we'll have 3D with several arrays. So, it's coming, but да, это в процессе разработки находится, то есть через несколько месяцев эта программа позволит рассчитывать 3D-картинку, которая учитывает несколько кластеров. The data already does it, but we have no interface to display it. Да, то есть, в принципе, уже, как сказать, алгоритм это все может рассчитывать, но пока нет интерфейса, который рисует это все, прорисовывает. This will also lead
lead to one little subject as well. When we look at these frequency probes or microphone positions, what we are aiming to do is we have a measurement system. It's called a Harman audio test system, called short HATS. Вот эти вот, для чего нужны точки позиционирования виртуальных микрофонов? Есть система измерения компании Harman. So it's called Harman audio test system. Называется Harman аудиотестировочная система. And basically what HATS can do is it can do up to 24 measurements at once. Эта система позволяет производить до 24 измерений в единицу времени. And it can create filters, soundwave filters or iTech HD filters. Программа автоматически может создавать фильтры для SoundWeb либо для iTech HD, which are automated to a target. So you can say, I want it to look like this, and it'll give you 5, 10, 9 EQs. To look like this, you mean EQ line? Yeah, an EQ line, like this, for example. Поэтому вы можете задавать, например, определенную кривую эквализации, говорить, что вот я хочу, чтобы у меня в данной точке была такая кривая, и вам автоматически рассчитываются настройки процессора. And the idea is that we already have an installed laser. You have seen it at Plaza, haven't you? The laser that goes on the side. So we put lasers on each speaker cabinet. VTX, все вот эти новые линейные массивы, они снабжены такими маленькими лазерами, которые ставятся в торце каждого кабинета. And these refer to these positions of these probes. And we can then have HATS say, the measurement here in that position needs to look like this one, and it'll do it. И поэтому, если мы хотим задать следующую вещь, что кривая частотной характеристики вот в какой-то из позиций должна выглядеть таким образом, то, в принципе, программа позволяет рассчитать фильтр таким образом, чтобы добиться. And if anybody's seen the JBL LCR monitor system, that's exactly what we're doing there. That's software. Ну, вы, наверное, знаете, что уже давным-давно производится вот линия мониторов LCR 6300, да? То есть там есть... And that software will be integrated into... Тот же самый принцип, тот же самый алгоритм используется и здесь в RT. Okay, well, I think we should go for lunch, and then we come back to this as it stands. Ну вот сейчас сделаем перерыв, тогда у нас. And I show you this afternoon how we go online and how we operate the software in Anger. Там чай, кофе и потанцуем. Сколько у нас? So, we have now done our line array calculation with our angles and stuff. And I'm going to just show you a little button now before we go any further. Прежде чем мы продолжим, я покажу вам еще одну полезную кнопочку. Let's zoom in. Давайте увеличим. See this one here? That's the one where I went to the line array calculator. And this one here справа от кнопки, которая вызывала калькулятор линейного массива, еще одна. Gets us to the line array control panel, and this is where it gets interesting, where the integration of simulation and control happens. Это кнопка управления линейным массивом, то есть это утилита, в которой происходит передача данных между программой калькуляции линейного массива и управлением параметрами системы. So when you look at this window now, you can already see that the Performance Manager has created groups. Значит, если вы откроете, вот нажав справа соседнюю кнопку, здесь уже показано, что Performance Manager создал группы из акустических систем, групп говорителей. So if you were in high performance mode, this would be 2 boxes in each group. And then you can see... Если бы мы работали в режиме high performance, то есть высокого давления, то в каждой группе было бы по 2 говорителя. So you can also now see this window here.
whereby you can now adjust the gain or the delay time of individual circuits. Здесь также можно отрегулировать гейн, либо время делая задержки на каждом из каналов усиления. Let's just stick for gain at the meantime, and you can also see the EQ panel here. Let's do the gain first. Давайте сначала отрегулируем гейны. Вы видите, что там же появились панели эквализации доступны. So, I like to do my gain shading, as we call it. Он бы хотел сделать сейчас, так сказать, гейн шейдинг, такой термин. Шейд это как бы тень, да, затенить вот эти гейны. То есть это имеется в виду аттенюация. I like to do that in the window of SPL attenuation. Вот здесь снизу есть окно, аттенюация SPL, давление. And typically at 2000 Hz. Обычно это делается для частоты 2 кГц. And you can now see when I, for example, this bottom box is a lot louder. If I turn this down a little bit, attenuate it. Видите, что вот эти нижние элементы линейного массива работают, наверное, слишком громко, на малом расстоянии, поэтому, наверное, имеет смысл произвести аттенюацию на And possibly the top a little bit, no? И, возможно, немножко верхнюю. Basically, what this line shows us now is the crossover area from the far field to the near field of the loudspeakers. Что сейчас показывает вот эта кривая линия? Это точка перехода, линия перехода между ближним полем и дальним полем линейного массива. Нужно нажать вон гейн сверху, видите, гейн. Sorry. Could we make a step behind, one step? Sure. Before. Let's go back to 0 here. How to activate the gain? Oh, okay. Let's close all this. Close. Okay. Not that one. Let's close all this. When you're in this window here, so this is our venue, yeah? If you zoom in on one cabinet here, you can see there's the LAC panel here, and then there's the one next to it, which is the line array control panel. And that comes up with this window then, which is slightly different. Got it? You're in? Okay, at this point I'd like to say that our room file already looks pretty good, actually. Ну, нужно сказать, что график давления в зале выглядит уже достаточно неплохо. So we have, so now I'm changing from this view, which is the SPL mapping, I'm changing to SPL attenuation. Давайте поменяем режим отображения. Вместо графика, который показывает давление, включим режим отображения аттенюации. And I change to 2K, 2000 Hz. You can change to any frequency here if you like. В принципе, не обязательно выбирать фиксированную частоту. I just use one at a time. Любую частоту, ну там с фиксированным шагом выбрать. And I'm now going to turn the bottom 3 boxes of my array down a little bit. И три нижних элемента линейного массива я немножко приглушу. Basically, the black line in the moment represents where the area where my line array goes from far field to near field, or rather from near field to far field. В данный момент показывает ту границу, где массив начинает работать в дальнем поле. And I'm going to try to extend that area, of course. И поэтому я хочу удлинить эту зону. So we got about 3.5, 4 dB. Yeah, that looks pretty good. Прибираем на 4 децибела нижние 3 элемента. Let's try even more. No, 4.5 is too much. So now we can see it's already also tightened this bit up a bit. Видите, что вот голубая линия, которая обозначает ближнюю точку. I must say this already looks pretty okay. On a normal show day, I would probably go with this. То есть уже на нормальном концерте он, в принципе, наверное, использовал бы вот такую настройку. So if you now change to SPL mapping, you can see
that the green is pretty even everywhere. It gets a bit louder down the front. Вот если теперь переключиться в этот режим SPL, отображение, то видим, что в принципе везде в аудитории уже зеленая зона. Немножко громче впереди. And now let's go into the line array control panel. Сейчас давайте пойдем в панель управления линейным массивом. So if you click on EQ here, если кликнуть на кнопочку эквалайзера, you get to see 6 filters here. Отображаются 6 фильтров. Okay. Number 1 is what we call array size compensation. Фильтр номер 1 это то, что мы называем компенсация размера линейного массива. The more boxes you use, the more low end you get out of the system. Чем больше элементов вы используете в каждом кластере, тем больше низкочастотную отдачу кластер целиком. In order to compensate for that, either positive or negative, should you have not enough boxes or too many, you can adjust by using this filter here. А этот фильтр как раз используется для компенсации вот этого эффекта, если у вас слишком много, например, элементов и нужно применять низкочастотную составляющую, либо если у вас недостаточно кабинетов и нужно добавить низкочастотную составляющую, пользуйтесь этим фильтром. It is now important to know that filter number one is global. Важно понимать, что фильтр номер 1 он глобальный. It will affect every circuit in the array. Который применяется к каждому каналу усиления в массиве. And you can see already that it has here tidied that up a little bit. И вы видите, что вот частотные кривые уже немножко изменили свой вид. And it's also important to know that all these filters here are pre-dialed according to their preset we are using. Еще важно знать то, что все эти фильтры уже были заданы в пресетах, которые мы используем. So these numbers here will be different in different speakers. Вот эти цифры, которые обозначают частоты, будут изменяться в зависимости от модели громкоговорителей, выбранных нами из библиотеки. So the next global filter that will affect every cabinet will be number 5, this one here. Пятый фильтр, который он сейчас активировал, это тоже глобальный фильтр, который влияет на работу всех элементов линейного массива. And that's for the atmospheric absorption. So if you've ever been outdoors, you'll notice that the air absorption after a few meters gets. Этот фильтр отвечает за атмосферное поглощение звукового давления. So you have this to compensate for with this. And all the other filters, all the 4 other ones, are on circuit level. Все остальные фильтры, они работают на уровне отдельных каналов усиления. So I'm just going to put one into circuit number 1, just so we can see it later. Вот он сейчас задал фильтры в первый канал усиления, и вот эти глобальные фильтры мы их потом увидим во всех остальных каналах. I'm going to put one into into the bottom one, into number 4. Okay, so now we have, you can see. В четвертый канал усиления он внес некую частотную коррекцию, видите, этим желтым фильтром. Okay, does this make sense? Имеет смысл, как вы думаете? Basically, the thing to remember is 1 and 5 do everything, and the other ones are individual filters. Здесь важно запомнить, что первый и пятый фильтры, они глобально влияют на все каналы усиления, остальные фильтры влияют на отдельный канал усиления, программируются отдельно в каждый канал. And I'm going to leave this filter in despite this very terrible result. Ну, он оставит этот фильтр, несмотря на то, что результат получился не очень красивый. How you activate a gain correction and EQ? How you activate a gain correction and EQs? Oh, it's so you have not seen this window. Okay, let me close this. Только что мы же показывали, там нужно нажать снизу справа кнопочку. Нет, тут я нажал, у меня это меню вылетело. If you're on this window, you click on this one, on the little one, not on the orange one, on this.
Вот справа, вот это нижний кнопка. And then this window comes up. And then you can see, there you have your gain. Yeah? Thank you. And here you have your EQ. Okay? So I'm going to leave this in, and what we're going to do is, for the purpose of the exercise, we're going to fix this later on in the, when we're back into Performance Manager, and so you can see how it works it backwards again. Мы сейчас сохраним вот эти настройки для того, чтобы посмотреть потом, как это будет все отображаться в программе Performance Manager. For that exercise, I also put a -1 dB in that speaker there. Также в целях этого тренинга я вот сделал небольшую аттенуацию в 1 дБ на 3 верхних элементах массива. Okay. Brilliant. So now we're good to go. So we have everything done. We have amplifiers. We have manual amplifiers. We have no processors because we don't want any. We now have our venue file sitting like this, and now there's a big button become available. Вот мы уже прошли все вот эти 6 стадий, начиная слева. It says go online. И у нас активировалась вот эта кнопка, которая называется Go Online. So when you press this button, the software will now ask you this question. Когда вы нажимаете эту кнопку, программа задаст следующий вопрос. So when you go for the left one, everything will stop and it'll go off. Если вы нажмете красную кнопочку с восклицательным знаком, то в момент загрузки параметров звук из системы звукоусиления пропадет. And for example, if you in the middle of a show and you lose network or your computer dies, then you would click on leave unchanged. Например, если вы находитесь в середине концерта и вы вдруг теряете сетевое соединение, либо у вас, например, сел компьютер, вы заново его запустили, рекомендуется, конечно, нажимать зеленую кнопочку, чтобы не пропадал звук. Okay, and this one would be for setup initial in the afternoon. I click on this one now. Красная кнопка это только для настройки, начальной настройки, или когда вы в процессе саундчека или чего-то такого, но не во время шоу, не во время концерта. So now at this point now, the software has looked through the network, and as you can see, there's nothing in here. But if, yeah? So we need to mention about license. Yeah, we will do. I will do that as soon as I've explained this bit. Да, понятно, да, что данная функция работает при подключении к системе, конкретно к системе звукоусиления. Да, сейчас у нас нет аппарата, который стоит. Он сейчас вот подключился, тем не менее, и программа смотрится и ничего не находит, никакого оборудования. And this is the bit I can't really show in the real world. So, if this is clicked as select all in rack array, if this button is clicked, Значит, если активизирован вот тот флажок, you will see a list. Выбрать все реки массивы. You will see a list of your amp racks show up here. Вы увидите список всех массивов, которые имеются в системе. And then the way to associate those to your show file is you just click on it, it will then flash. И поэтому для того, чтобы вам привязать конкретно аппаратное обеспечение, то есть железо, к вашему шаблону, нажимаете на рек, либо на массив, который у вас найден. In front it will just start going like this. Everything, every light comes on and it goes like this. And then you know which one it is, and let's say it is number 2, you just click on it and drag it on top of it. And it will then go and associate. So the similar way as when we associated speakers and... Correct, it's exactly the same way. It's exactly the same. Привязка производится таким же образом, как мы привязывали канал усиления. Абсолютно то же самое. Только в этом случае мы будем привязывать конкретное оборудование железа к его прототипу в шаблоне. And once you've done that, once you've associated this, you press on auto match and send. Now when you press this button, А после того, как мы осуществили привязку, нажимается клавиша
посылка автоматизации, automation center. All the settings you've done, all your EQ, all your gain, all your preset selection, everything is now sent to the amplifier. И после нажатия этой кнопки все ваши настройки, которые вы задали, посылаются в DSP, в процессоры и усилители. That's that. Basically, that's all done then. The next step now is you need to build yourself some groups. Следующий шаг это построение групп. So, for example, if I click on this group here, which I cannot change, it's called venue, then every loudspeaker will be selected. Например, если я кликну вот на эту группу, которая называется venue, то есть площадка по-русски, выбираются все громкоговорители в зале. So now I have 2-point fill. I can now decide to rename this. Также создаются все группы вот по нашему шаблону, как мы задали. We call this Название групп можно поменять. front fill. And then I'll have left and right. That will be main PA. Это основная система звукоусиления. Front of house. Main PA. Just enter. And I have outfills. Outfield, side field. I'm just going to rename these as well. Sometimes it crashes when you do this. So I better warn you before I do it. And then we have another left and right, which is subs. So I can now, of course, go, for example, when I talk, when we previously talked about the flat hanging array and maybe switching bits off, you can now make your own group. For example, if I say... Вот мы рассматривали вариант подвеса массива, когда он висит горизонтально. В принципе, для этого можно сделать отдельную группу. So I just make one group and I just put the bits in I want. Вот сейчас он Oops, not all of it, no. сделает отдельную группу вот из тех кабинетов, которые выделяют. Yeah, outfill, side fill is the same. So if I call this a new group and I go on OK, I can name this, let's say, ice hockey. Из нижних кабинетов он создал отдельную группу, назвал ice hockey. So that will be in a group now selected especially for this. Так что вот отдельная группа, которая для всех нижних кабинетов была создана. Now, with the groups you can be as creative and as multiple as you like. Each group you will also see will individually have individual circuits for example, delay steering. Внутри группы можно выбрать отдельные каналы усиления для того, чтобы, например, задать разное время задержки на каждый канал. Okay, now the next thing. So the guys having problems with their software. Sorry? Program crashed. Catastrophic error. Oh wow, yeah, I've had that before. Better restart it again. Oh, let's hope you've saved before, have you? Let's see. You know what? Give me your USB stick. I'll put my stick in there. Anybody else with a crash? Lots of people. That's amazing. What did you do when it crashed? Just labeled? Rename. Yes. I rename a main PA. What I'm going to do now is I'm going to put my file on this stick and you can put it all in so we all at the same time. Yeah? So we just, I'm going to note this down. So it was when you labeled the subs, was it, by any chance? I tried to rename. Yes, I do. I'll shoot to subs. After it was crashing. I've had that before. I know that, for somebody arriving to say that.
I'm going to call this Moscow, yeah? So you're going to find it on the stick. На USB памяти вы сейчас найдете файл, который называется Москва. Это работает? Yeah, sorry for that. There's a couple of words it doesn't like. Sub seems to be one of them. Ага, здесь есть пару слов, которые программа не любит. Видимо, subs это одно. It keeps happening so I don't know, maybe it's for classic opera. Возможно, программа оптимизирована для классической. Oh, yeah. Ну, поможешь грузить? Просто не знаю, где загружается. Вот здесь. Okay, now, when you click on input sources, and here's a little... Когда вы нажимаете на входные источники, input sources, here's a little window that comes up. Let me zoom in a bit. So появляется маленькое такое меню, окошко. Сейчас он его увеличит. you can see 3 inputs here. Видите, 3 входа здесь. High priority, medium and low. 3 уровня приоритета. Высокий, средний и низкий. Okay. Yeah? Oh, okay. You're done with it. It's not mine. I don't know where you got it from. Это моя. Yes, EBU would be our typical input format in digital form. Теперь стандартный формат кода по цифровому протоколу это EBU. Now, every amplifier in the Chrome iTech range works all the presets on 96 kilohertz, 24-bit. Все пресеты в усилителях high-tech работают с оцифровкой 96 кГц на 24 бита. Each input has a sample rate converter, so this is not really of your concern. Now, input 1. Все входы имеют преобразователи частоты и битности, поэтому об этом особо заботиться не надо. Chooses A as input 1 now for this hang of PA. Вот сейчас выбрал AES input 1 вот для подвешенного класса. And in the past, we would run an analog backup. В прошлом здесь была предусмотрена бэкап, аварийный бэкап в аналоговом виде. Yeah. Now, previously, and some other manufacturers, what they do is, if the signal, the digital signal that's coming in, drops 4 bits, 4 bits, it'll switch to analog. Как было организовано раньше, если происходит выпадение, например, 4 бит, то система автоматически переключается на аналоговый бэкап. It's a fairly simple exercise. You go, okay, I need to see 24 bits. If I only see 20, it's not good enough. Ну, то есть, если вместо 24 бит приходит сигнал 20-битный, то, разумеется, это не... Well, that doesn't put into account if a modern digital distribution system, it doesn't put that into account. So let's say you have your mixer, and then you run an optical multi-core to the stage or to wherever the amps are. Then there you have a distribution box. Как организована система? От микшера у нас идет цифровой сигнал, потом где-то установлен раздаточный ящик. And then from there you go into the amplifiers. С которого сигнал поступает в AES формате на усилитель. So what happens now? The truck driver doesn't pay attention and he breaks the cable here. И что может произойти? Например, грузовик наехал и What then happens is порвал кабель. your amplifiers
will still see full word clock and everything from that distro. Что тогда происходит? Усилители по-прежнему видят word clock. But as far as your emphasis are concerned, nobody is singing. Но никакого, no sound, you mean? Yeah, it's no sound. Ну, нет звукового And сигнала. the amplifiers will not feel the need to switch over to the analog backup. So we got rid of that, we changed that, and it's now. Сейчас, ну, то есть раньше система переключалась на аналоговый БК, сейчас подход поменялся, философия поменялась, и теперь это работает по-другому. It's now just a regular, it checks for gain. I think the basic setting is at 60 dB. So if within 20 milliseconds the signal will stop and go 60 dB quieter, it will switch to the analog backup and back again. So as soon as it sees audio. So, you mean now? Well, let's say input number 1, AS. Yeah, fails. Сейчас при пропадании сигнала на 20 миллисекунд система автоматически приглушает вход по цифре на минус 60 дБ и переключается плавно на аналоговый БК. Например, на первом входе у нас нет звука. As soon as it sees no audio, it goes to input number 2. Как только пропадает аудиосигнал на первом входе, переключается на analog 1 or any of the ones you want to use for that purpose. You can have CobraNet, all these inputs. Yeah, so let's say analog 1 stays there. And this is for backup. Yeah, this is backup. Значит, второй вход вы можете выбрать его тип. Например, вот он. So in that case, if you lose audio, it'll switch over. Если по основному входу пропадает аудиосигнал, то происходит переключение на дополнительный бэкап-вход. It's a much safer way. Now there is one more opportunity, one more possibility of losing audio, and that is your mixing desk, for example, goes down. Ну, есть еще одна причина, по которой может пропасть сигнал, например, консоль выключилась по какой-то причине. Or let's say the left side of your mixing desk. That's when you use левый канал микшерной консоли. Analog 2 as a second backup. По третьему входу мы можем включить второй бэкап, аналог 2. Okay, that's how I would do it. I would have my PA, and that's what I said earlier. If I have my PA like this, one hang, another one. Это как бы он организовал свою систему звукоусиления. So, I cable a PA system up for various reasons, and acoustical reasons mainly. I would have this left, this would be right, this would be right, and this would be left. Я коммутирую систему по разным причинам, но в основном по акустическим причинам. Следующим образом, вы видите, что он лево-право, но для сайд-филов наоборот, право-лево. Well, basically you have then stereo here, you have stereo. Поэтому получается, что у вас вот стерео картинка по бокам. And stereo here. Right? Понятно? That's beneficial for more than one reason. Это эффективно по более чем одной причине. And if I plug it in that way, and if my whole system is based on stereo, and I plug it this way in, so basically if I lose audio, if I lose sound, I switch to analog 1. Это вот также помимо стерео, это для чего нужно? Если мы теряем основной цифровой сигнал и переключаемся на бэкап канал аналог 1, if analog 1 is dead as well, because the desk has maybe lost the left side, it switches to analog 2, which could be the right-hand side of the PA. Если аналог 1 у нас также умирает, например, левая сторона консоли, тогда переключается автоматически на другой канал, который правая сторона консоли. And vice versa on the other side. И наоборот, с другой стороны. When it gets to here, mono is better than off. Когда вот мы пойдем к худшему варианту, когда работает вход аналог 2, моносигнал все равно лучше, чем отсутствие сигнала полностью. So let's do this on our show file. Давайте организуем подобную коммутацию в нашем шоу-файле. So I go low priority input number 2. So now on the other side of the PA, I do exactly the opposite.
AS input 2. На левой стороне, на левом кластере он организовал по одному, и обратная коммутация организована на правом кластере. So now it's left and right, right? And then on the outside here, so this one, I want as AS, oops, where are we? Where's my AS go? It's so small sometimes. There you go. So this one wants to be AS2, medium priority wants to be analog 2, and low wants to be analog 1. So now basically I have two forms of backup. Поэтому сейчас у него имеются два вида бэкапа. And let's then say, for argument's sake, I want to do my front fills in mono. Фронт фил организуем в моно режиме. I can go like this. Делаем таким образом. So this is the mix of. Yeah, that's both of them then basically, it's mono. На фронт фил организуем приорити. AS1 AS1 и 2, AS1 плюс AS2. Front fill. Yeah, that's front fill here. So the same on here. So I choose. Okay. Does that make sense so far? Думаете, это имеет смысл? The same as the previous one? Yeah, these are two front fills. These are 4 boxes on this on the front. The same. Yeah, I'll make the same on both of these. Yeah. Одинаковые настройки на левой и правой стороне фронт фил. It's mono. Yeah. It's just for the, and then of course we have the subwoofers. We do the same again. AS1, analog 1, and the second one wants to be analog 2. So that's my left-hand side subwoofers. And on the right-hand side, I'm going to go AS input 2, analog input 2, and then I'm going to go analog input 1 as a secondary. На сабвуферах тоже стерео. That's stereo, yeah. The subwoofers are all stereo. Сабвуферы стерео. So, now I've chosen all the inputs. Сейчас я выбрал все входы. And if you, who of you guys has used Crown iTech amplifiers? Кто из вас использовал усилители Crown iTech? And if you have, is the word V-drive something you're familiar with? The word V-drive. V-drive, yeah. Знакомо вам название V-drive, V-drive? No. V-drive is something we use on Crown amplifiers, which is transports audio over network cable. V-drive это протокол передачи аудио по сетевому кабелю. And the way we do this is it's very simple. Each network cable has 4 spare wires in it. Все делается очень простым образом. В любой витой паре всегда есть 4 свободных жилы. And we use those for 2 AS pairs, so it's theoretically 4 channel of AS. И мы используем это как 2 пары AS сигнала. And if you use a V-rack, one of our custom amp racks with the panel, all you do is you plug your signal into the first amplifier rack, and then that's it. You don't have to plug it in; it comes over the network. И поэтому, если вы внутрь V-rack включаете кабель к первому усилителю, то дальше коммутацию производить не нужно, уже все скоммутировано. Таким образом, so this is the way you send the backup. The backup you have to still plug analog in. Это вот как раз вариант включения AS сигнала. The backup wants to be totally on its Для own. бэкапа все равно нужно включить аналоговые. Соответственно, откуда тогда берется вот этот самый AS, который идет по компьютеру? So, where do you feed this AES signal to the Cat5 cable? In our V-racks, in the panel of the V-rack, or alternatively in the amplifier in the back, it has a V-rack And output. where it comes from? It comes from the AS directly. From the distribution box. Yeah, so let me just draw this out. It's easy. So Откуда берется этот сигнал? another nice picture. I can take my left, so we're good to go.
So let's say your amplifier world on one side is 1, 2, 3, 4 amp racks. For one side. Yeah, let's. Например, с одной стороны вот у нас есть 4 рэка усилителя. So what you do is you come into the first amplifier rack, you come in with network cable. Сетевой кабель приходит в первый рэк с усилителями. And you come in with an AES cable. И приходит также AES кабель. And then inside this panel, И внутри панели it changes to V drive, and then all you need is go out of here with a network, and a network, and a network. Внутри он преобразуется в сигнал V-Drive, и поэтому so you don't need AES cable between racks. Поэтому между рэками на одной стороне не нужно делать AES коммутацию. Уже все идет по витой паре. Saves a lot of time and сохраняет, экономит время при коммутации. Называется V-Rec, то есть AES сигнал передается по витой паре. The network is there, and what it does is it basically on the input of the socket it separates those 4 wires, and only the other is an 8. I think it's 12 in there. Only the other 8 go into the router and then get distributed. То есть рэки между собой соединяются по управлению, да? Через гнездо в какой-то управление системой, но не аудио, да? В данной ситуации аудио передается. Вот как он нарисовал, то есть один вход АЭС, а дальше уже здесь, поскольку есть 2 свободные пары, то они используют это для передачи аудио. If you want to operate 4 channels AES, so that's 2 pairs, AES 1 and 2, 1 cable, and AES Канал AES 1 и 2 3 по and одному 4 кабелю, is one other cable. и 3 и 4. What you do is you take AES1 here, AES1 подключается AES2 с помощью отдельного кабеля, to this one, AES2, например, к второму рэку. and then on the back there's a switch, and you select which one you want. Значит, в задней части рэка есть переключатель, вы выбираете, какой из двух вы хотите получить. So without any extra cables, you have access to 4 channels. Поэтому без каких-либо дополнительных кабелей у вас есть доступ к 4 каналам. Then it's important to know that each amplifier is fully AES buffered. So you're not limited to 20 amps, or you don't need to terminate. That's it. You just plug it in. AES buffered. AES is buffered, yeah, fully buffered on every понимаешь, что amplifier. все усилители, там есть буферизация по AES, то есть нет ограничения в количестве усилителей, которые можно подключить. No limitation to the points of amplifiers. And basically you can even then go, if that's your left side, you can then come out with a long cable and go to the other side of the PA. Например, если вот это была левая сторона, то вы можете прокинуть кабель и передать And then do the same thing again. такую же коммутацию с правой стороны. And still carry the 4 lines. Ограничение длины стандартное это изопрять? What's the maximum distance for the cable? Is it Ethernet standard, like 100 meters? 100 meters? Yeah, possibly. Well, because it's not actually using internet standard, we've had it successfully running for 120 meters. That's the longest cable не I've совсем used. Ethernet, поэтому 120 метров это они. And you also have to remember the control data, IQNet data, is very little. Нужно понимать, что данные, управляющие данные, они очень малые. Shielded, yeah. Shielded. So it's very little data. So it'll only be because it goes 2 ways. It'll only be slower. So the control data is not going to work. It's just going to be slower if the cable is too long. But as a benchmark on any Cat5 cable, we always say each connection kills 10 meters. Если у вас слишком длинный кабель, то просто перестанет передаваться управляющие данные. Еще есть такой параметр, что каждое соединение убивает 10 метров, то есть укорачивает на 10 метров. So on install side, important when you have panel in the wall, one wall panel is 10 meters basically. То есть с точки зрения инсталляции, если вы, например, через стеной какой-то разъем, то это 10 метров минус.
The only thing this will, it will not work if you use RockNet or any of those things. Эта вещь не будет работать, если вы используете протокол типа RockNet. Because it's not audio over IP, it's just... Не аудио по IP передаче. Okay? So, now, glad we talked about that. So now at this point, you see a bunch of other buttons available here now. Видите, что у нас вот активировались следующие иконки, целая группа. So let's say test the system is our next step. Например, следующий шаг, давайте протестируем систему. So now you can see everything is muted, it's nice and red. Видно, что сейчас все замьютировано. We now use the internal tone generator. Мы используем внутренний генератор частоты. Turn it up a little bit. Откроем его. To pink noise, and now we can send pink noise to each component. И мы можем послать генерируемый розовый шум на каждый любой из компонентов. And this little dot here, down there on the bottom, you can see there, that's the impedance that will be reading out now. Impedance. Yeah. Вот эти точки, которые выделены на кабинетах, обозначают, что сейчас считывается импеданс каждого кабинета. Okay. And the way we recommend to do this process is we start at the top. You always start with the highs. Значит, процесс строится таким образом, когда мы начинаем тестирование, всегда начинаем с highs in terms of cabinets. No, highs in terms of. Значит, всегда начинаем с высоких частот. The reason is if it's plugged in wrong, it'll come out as sub. Причина это, если неправильная коммутация у вас, то значит вы высокие услышите сабвуфера. So I won't do any damage. So if you start on this, чтобы не было повреждений, начинаем таким образом. Okay. So you test the first one, and then this is how I always do this. I have this on multiple. I show you what it does on single, but this is how I test it. And then I switch the second one on, and I go, does it go louder? Does it add? Значит, сначала слышим один, когда включаем второй, сигнал должен стать громче. Ну, то есть мы добавляем еще один кабинет. That way I know polarity is good between those two. Таким образом я могу убедиться, что полярность соблюдена. Then I turn this one off. Потом я выключаю один. Now I listen to this on my own, and then I go next one. Слушаю опять второй, но в одиночестве, и переключаю второй. And then again. И так далее. And then I do the same with the mids. То же самое с средними частотами. And then with the lows. And then because you got two lows, it's worth occasionally to do this. А поскольку у нас два низкочастотных динамика, то нужно проверить также и соседние на одном кабинете. And then, in particular, important of course on subwoofers where you now have some the other way around. See where the polarity is minus. На сабвуферах важно, поскольку у нас сейчас кардиоидное включение, то есть некоторые сабвуферы с отрицательной полярностью включены. I test them like this. Проверяю So I таким go образом. 1, 2 together. Those three. Then I actually physically get up and walk behind. And what I do is I disconnect this one to make sure I really have the right one. So you disconnect physically. Physically the cable. I pull the cable out and make sure. В проверке здесь он отсоединяет физически вот этот сабвуфер, который развернут на 180 градусов. You need to be 100% sure this one's got the right. Чтобы убедиться на 100%, что все скоммутировано правильно. Okay, so this is how you component check the whole system. You can then, Таким образом, компонент за компонентом мы проверяем всю систему, и потом. We have an app called Powered by Chrome. Значит, есть приложение для iPhone Application, да, которое сделано компанией Crown. Where you can do all these testings with an iPhone. В принципе, все это тестирование можно сделать, например, с iPhone. Okay. So then you can turn this off, and the system will still work. So if you now want to test your signal chain, you can now just turn a few on and say, okay, that works with the desk and everything. So it's all coming out. Можно выключить генератор, и потом, если вы хотите еще раз протестировать систему с каким-то музыкальным сигналом, посланным с консоли. Make sure your signals are clean, no buzzing, no nothing, and everything comes out right. Чтобы убедиться, что все работает, и музыкальный сигнал проходит без помех.
And for a quick one, you can also switch this to solo. And when you go to solo, it does this. А если вы переключите в режим соло, то вот, когда вы кликаете на какой-то следующий кабинет, то предыдущий выключается автоматически. Right? Time's off. Come on. Whatever, I don't know. It's now on meters level. RMS, peak. You can have your... If this is out, when this is online, these change to VU meters. And you can see them. Когда, значит, у нас реальная система подключена, то вот эти кластеры преобразуются в измерители уровня. So let's go to the next step. So let's say our system is all up and running, everything is working, everything is coming out the right place. То есть, ну, предположим, что мы протестируем нашу систему, все работает, все скоммутировано правильно. Следующий шаг. I think this is the next step, isn't it? Yeah, calibrate arrays. Следующий шаг — калибровка массива. Oops, let's mute this again. So now when you look at calibrate arrays, you see a very similar picture. В закладке калибровка массивов картинка очень похожа. But now you can see array shading. I just click on this. Ну, мы также видим, как работает аттенюация у массива. And remember these values from earlier when we were in line array calculator? Помните, в калькуляторе линейного массива мы задали вот эту аттенюацию в группах кабинетов. So they're in here now. So if I then go into main PA, дальше я иду в главную систему. and then circuit 1, Первый канал. just the top boxes, top 3 boxes. Первые три громкоговорители. This one here becomes now available, and that's now going to be our line array control panel again. Значит, активируется вот та иконочка, которая позволяет вызвать управление линейным массивом. And you'll recognize this in a second. Помните эту кривую, да? Remember these EQs when we did them earlier? So they're all here. Вот они все настройки остались. I'm going to turn some of these off now. Давайте выключим какие-то полосы. So that's on this one. See if we go further down, you'll see. Notice this one. Если мы дальше пойдем, помните, мы делали вот эту корректировку. So you can now verify what you've done in the room file, and you can now then, with actual audio, listen to what you've predicted and make adjustments. Здесь уже можно прослушать аудиоматериал и проконтролировать ушами, как все сделанные ранее настройки звучат. So I've now changed these EQ back, and you can. Давайте вернем настройки эквалайзера. Yeah. So that's basically all you do in this part. So at this point you want to have, in your room, you want to have an even coverage. Что мы хотим добиться в нашем зале? Разумеется, равномерного покрытия. And now we need to go and tune the room. И дальше мы движемся и настраиваем зал. Tune the room. Tune system rather, so. То есть настраиваем систему. So when you get to this bit, you can now adjust a few things. Up here you can see these 3 buttons have become alive now. Здесь, видите, активировались еще 3 иконки. And so you can see the band pass gain. So now, Gain полосы регулируется здесь. so you can now change, for example, the lows, Можно, например, низкие частоты изменить gain. the mids, and the highs. Now this is Средний, высокий. dangerous material. You need to be careful with this. Это опасный тут материал, нужно быть осторожным. Because Потому что if you look at your frequency response in a crossover, let's say you have, взглянем на частотную характеристику в кроссовере, то это низкие частоты, then you got your mid, средние. then you got the high. So in the crossover, if you move this bit down, Если вы опустите, например, средние, like let's say here, например, вот так, this overlap moves in frequency.
то вот это перекрытие when you do it to the shape of the, подвинется по точке частоты. yeah, yeah, when you turn the whole midband down, for example, То есть 5 если опустить dB. среднее. Within reason, that is okay. Small amount is okay. То есть небольшие аттенюации не создают проблем. But when you go into 5-6 dB, you probably change a bit of the phase. Но если вы сделаете аттенюацию там 5-6 дБ, то вы потеряете фазировку. Будет фаза. Yeah. So you need to be careful with this, and because these are all log parameters as well. Поэтому здесь нужно быть осторожным и иметь в виду такие тонкости. So then you do time alignment. Потом мы делаем настройку по времени, по программному. And delays basically for, depending on how your speakers are suspended, what's in what position. Задержки, разумеется, расставляются с точки зрения того, как расположены ваши громкоговорители. And you'll notice that, for example, because we don't recommend, you cannot delay individual circuits on the highs. Мы не рекомендуем, и здесь это невозможно сделать, создать индивидуальные задержки по высоким частотам. But you can, for example, do electronic delay steering on the subs. Но, например, можно сделать электронным образом дилей на сабвуферах. And that's always a good thing to do. So if you have Полезная вещь. subwoofers here, Потому что если у вас subwoofers there, and they go like that. и они работают вот на такие, This area here is a lot louder. то вот эта вот средняя зона будет громче. Pretty bad. So what you can do is, you want to be able to do this. Поэтому можно организовать излучение таким образом. So this area becomes smaller. This is drastic now, it's an То exaggeration. есть средняя зона как бы станет более комфортной. And you could do that by, Это можно сделать с помощью. let me see where I am on this file. What side? Okay, I was on this side. So the way I would do that on here would be I would maybe move the outside one up a little bit. Возможно, внешние сабвуферы, которые ближе к внешним сторонам, я Let's say I do this at 2 milliseconds, сделаю this дилей one 1 millisecond, миллисекунду, таким образом. and this one none. That's a try, you'll have to measure and verify. Можно, кстати, в живом все это измерить на попробовательной площадке и посмотреть, что получается. We call this EDS, or electronic delay steering. Мы называем это electronic delay Steering, so as in like driving. Ага, ну да, то есть это, так сказать, руление с помощью электронного дилея. And there's another way of doing that, and we call that Mexican time alignment. Еще есть один способ добиться того же самого эффекта, называется это Mexican time alignment. Mexican. Yeah, that's when we take the boxes. Выравнивание времени по-мексикански. So you set boxes this way. Установка. Not always possible. Sometimes the venue is too small. But if you haven't got a delay. Соответственно, на маленьких площадках это затруднительно сделать, поэтому просто воспользоваться дилеем. Okay. А где при этом центр? So now, then the next step, once you've time aligned, once your gains are all good and your coverage is. Следующий шаг после того, как вы... No, that's this side, the right. То есть это You look at it, the right hand side. So it moves around. Yeah, it's basically like setting it up. Yeah, easily. Don't do it the wrong way around. That would be bad. Yeah. So we're now looking at this show file, and we've done all this. Now. Мы произвели все настройки в нашем шоу-файле и далее. We can now look at our individual groups and use a group EQ. Можем рассмотреть в разрезе отдельных групп, рассмотреть эквализацию. There's a little window here, which I recommend to Посмотрите use. вот маленькое окошечко вот там.
It gives you the 3 band passes. 3 полосы. So it's low, mid, high. Низкий, средний, высокий. And it will then tell you how many filters you have remaining in your at your disposal. И система говорит вам, сколько фильтров у вас осталось. You can choose what filter you want to use. We got a bunch. Выбирайте, какой фильтр вы хотите использовать. So if I put one in, it's now on. Вот включил параметрический фильтр. And then I can change it, whatever I want it to be. High pass EQ. Можно поменять тип фильтрации. An all pass. High pass shelf. You can do all these bits, yeah? Or you can just call it a parametric EQ, just like that. And then you can change the value. And note how quickly I can move these and how well they implement, because you'll be finding that interesting in a little while. Ну вот зачем тут производится аттенюация, мы посмотрим чуть позже. You can then also frequency lock them, so if you've located a resonant frequency in the room, you can dial it in and you can lock it. Можно заблокировать частоту, например, если мы нашли какую-то резонирующую частоту в зале, мы можем and then it won't move left or right, it just moves up or down, зафиксировать, чтобы поднимать или опускать, или ширину. So it's always quite neat to do that. And of course you can flatten them all, get rid of them all. Ну, есть кнопочка, помогающая сбросить все настройки. In the meantime, you will also, when you listen to it, you'll also see this theoretically clipping or something if you're overloading. Если мы погоняем сигнал, то на индикаторах будет отображаться возможные колебания. So you've now seen that I've verified the EQs before, and I want to quickly go. I want to quickly go back. Я хотел бы вернуться ненадолго назад. To add speakers. В окно, где мы добавляли громкоговорители. Just to show you that the room file has now taken this data into account. Чтобы показать вам, что файл, где записаны все настройки зала, уже новые изменения в нем также отображаются. Remember how this was changed? Вы помните, как мы все вот это настраивали? And now you can see the EQ has changed back, so it works backwards as well. Видите, что эквалайзер опять назад поменялся, то есть назад данные тоже передаются. And that is very unique about Performance Manager. No other software does that. Это довольно уникальная функция, которая вот реализована в данной программе. Другие подобные программы не имеют такой обратной связи. And if you then can, and when you buy the license, which we're going to talk about in a little while, когда приобретается лицензия к этой программе, о чем мы чуть позже поговорим. In the future, this program will also, and not too far away, maybe a year or so, в недалеком будущем эта программа также позволит. Will also include your measurement software, and it'll be a 3D modeling tool. Будет включать в себя где-то через год также измерительное программное обеспечение и 3D моделирование. So then you don't need to go anywhere else and install various versions. Поэтому вам не придется инсталлировать какое-либо дополнительное программное обеспечение, все будет внутри. So let me just quickly go back online, leave unchanged. There you go. Auto match and send. So сейчас пошел как бы онлайн, оставил нетронутым настройки системы. We also have a mute matrix here, so which you can call up on. Матрица мьютирования. You can mute individual groups. Можно замьютировать отдельные группы. Of course, as you would do for your normal work. Это полезно при нормальной работе. And then we come to the interesting bit here. И здесь вот есть еще несколько интересных вещей. Run the show. When you click on this button, run the show. Нажимайте кнопку Run the show, запустить шоу. You can now see. So if there is music playing now, you'll see VU meters going up and down on these. В случае, если у вас идет аудиоматериал через систему, то вот на этих кластерах вы увидите как бы измеритель уровня. And you can check this also on the circuit level. That will be only the individual circuit, as you can see now. Эти же уровни можно проконтролировать на уровне каждого отдельного канала усиления.
Вот там есть source. So it would move up and down. So, and the way it's organized is if you're in a whole system mode, То есть если вы находитесь в режиме the whole thing отображения from по всей down here to системе, up there is your VU meter. то весь этот кластер вот, графически изображенный, это ваш индикатор уровня. And if any of the individual components would clip, it will show red. А если происходит клипование на каких-то кабинетах, то они окрасятся красным цветом. And then you go onto circuit level, that means you go smaller, Если вы идете на уровень отдельного канала усиления, and then you can see which one of them it is. то вы сразу можете обнаружить, какой из кабинетов клипует. Because the software knows how many boxes we have per circuit, Потому что программа знает, сколько у нас кабинетов подключено к каждому отдельному каналу усиления. it can also measure the impedance here. И мы можем замерить также импеданс. So if this is online, you'll see the value of your impedance check. Если у нас все эти кабинеты подключены в онлайне к системе, то мы можем замерить импеданс на каждом кабинете. System thermal would be another one you don't really see here now. But on system thermal, you can see the temperature of the amplifiers. Вот еще одна закладка. Термическое состояние системы позволяет проконтролировать нагрев усилителя. System AC will then display the voltage of the amplifier, and you can see if any individual amplifier has failed due to power. Even voltage, input voltage. Yeah, AC output. Значит, AC-система, AC, вы понимаете, это питание, да? То есть позволяет измерить входящее питание на каждом усилителе. And it'll, again on a circuit level. Дальше, если мы пойдем на уровень отдельного канала усиления. Now you can see on this mode, when it says system health, this is what you do at the end of the show. Вот в этом режиме с красным крестом, который называется здоровье системы, это вот обычно делается в конце настройки. It will tell you if you have any failed components anywhere in the system. Или в конце шоу, да, в конце концерта. В этом режиме вы можете проверить наличие сбоев, поломок, неполадок в элементах So системы. you can then say, all right, over there, one of those three boxes, we've lost an iron driver, for example. То есть в одном из тех трех кабинетов у нас, например, сгорел высокочастотный драйвер. А репорт в форме могу составлять? Is it possible to make a log of We get to that in a minute. Yes, we do a log automatically. автоматически записывать лог? You don't have to make it, it'll automatically. But we don't do a printout, like you're probably referring to a D&B calculator where it does a printout. We don't do that, no. Not yet. Not yet. Not yet. Well, we have to make a screenshot and print it. That would be just as Распечатка не good. реализована, можно сделать скриншоты, например, вот этого лога. А отправить по email, если могу? Is it possible to send it by email? I'll show you what we create at the end of this one. Покажешь, что там в этом? Yeah, it's part of the other bit. Это немножко другая тема, которая позже будет освещена. So you still have, during the show, you still have access to your delay times if you want to steer them a little bit. Во время концерта у вас по-прежнему остается доступ к временам дилеев. And if you have a not so good sound engineer or a disc jockey, you use the limiter. Если вы не очень доверяете звукорежиссеру, который работает за пультом, вот можете воспользоваться лимитером. So you can, adjust whatever you want him to do. You can only attenuate. Есть возможность аттенюации. These limiters are, we call them look ahead limiter max. And the basic principle they work on is they use the FIR filter latency. Значит, эти лимитеры работают, так называемые, которые смотрят вперед. По сути, они просто используют задержку фильтров. So that gives us about 15 to 20 milliseconds, so we can use them as a look ahead time. То есть вот эти фильтры имеют задержку 15-20 миллисекунд, и это вот та фора, он смотрит как бы вперед от лимитера и позволяет прогнозировать, что произойдет дальше на дистанции 15-20 миллисекунд. So they're very accurate and they work really on the money. Then you still have, of course, your equalizers available. Во время концерта по-прежнему доступны настройки эквалайзеров. So now here you can see stuff is muted, for example. Здесь мы, например, видим, что вот эти вещи замьютированы. But very importantly now the equalizer control is very slow.
Важно, что управление эквалайзером очень медленное. We've done this so you don't have any dangerous movement quick. Это сделано для того, чтобы случайно не нарушить аудиокартинку во время концерта. Yeah. So you have to be patient to do it. We have a mute protection here. Now mute protection on. I'm going to turn it off. Защита от случайного мьютирования. Оно отключается. So now I'll put it on. Now you can see I can't mute anything. Видите, когда я включил защиту от случайного нажатия, замьютировать ничего невозможно. And the mute protection is part of your administrator thing, so it's not like somebody can walk in with an iPhone and mute your PA. И вот эти вот вещи имеют приоритетный доступ на уровне администратора. То есть не то, что кто-то может подключиться с iPhone к вашей системе. I'll show you how to do that in a second. Он покажет, как вот эти приоритеты распределяются. So once you've been through the entire show and you've watched everything and the whole concert is over, at the end of it, when it's quiet, you press this button, make sure your system is healthy. И после того, как вы отработали концерт, нажимаете тестирование систему, чтобы убедиться, you take note of if you have any что все нормально. Если что-то ненормально, отмечайте себе. We have a saying back in England, and because loudspeakers will break. Loudspeakers will break. То есть в Англии говорят, что громкоговорители ломаются в любом случае. Anybody who says their speakers don't break is lying. Все, кто утверждает, что громкоговорители живут вечно, говорят неправду. And our attitude is, if you make something idiot-proof. И наш подход такой, что если вы делаете что-нибудь с защитой от дурака, somebody will make a better idiot. То кто-нибудь будет более хитрым дураком, чтобы обойти вашу защиту. And that's how that goes, basically. So then you, at the end of the night, then you press this button here, exit the show. И так, после того, как концерт закончился, вы нажимаете эту кнопку, выходите из шоу. You probably mute everything. Можно все замьютировать. Hopefully like this. Our mute protection still on. Включаем защиту от мьютирования. System is now off. The button we are now missing is the load the truck button. Да, система выключена. Еще кнопочки не хватает загрузки в фуру. So I haven't got that, but you guys mainly do installs, so it's not a problem for you. Поскольку вы работаете в инсталляции, поэтому для вас, наверное, такая кнопка не совсем актуальна. So let's go back into the little tools tab up here. Давайте посмотрим, что у нас находится в закладке Tools, инструменты. So, when you have a purchased version, you'll find your IQ net setter here. Если вы приобретаете лицензию, то активируется вот эта кнопочка IQ net setter. Here's your event log. И там же рядом находится вот то, что спрашивал Денис. Как по-русски лог говорится. Файл отчета. Да, файл отчета. Now this log will tell you everything that has ever gone on this. Здесь записываются все события, которые происходили при работе системы. Oops. That was me. Wrong window. You can obviously copy and paste this. Это можно скопировать и вставить туда. You know, so if you had any faults, any mistakes in any loudspeakers, they will be noted here. Поэтому, если какие-то проблемы происходили, то все будет здесь записано. But far more importantly, if any of your amplifiers is not behaving correct, если какой-то из усилителей неправильно работает, and you get in contact with me, I will probably ask you for this file. И вы, например, обратитесь к нему как представитель производителя, то первым делом он попросит у вас вот этот лог. Right? So that's that bit. Firmware updater. If you click on this bad boy. Обновление прошивки. Если вы нажмете сюда, то вы не очень молодец. Now, if you plug any of your network components in, any of your amplifiers or active speakers or any of those who are not up to date with the latest software, this part of the program will tell you, and it will have the right firmware there and install it right there and then and restart. То есть, если вы не уверены, что в вашей системе прошивки всех приборов, будь то
активные громкоговорители либо усилители имеют последнюю версию. Нажимаете здесь, вам прописываются все версии, и с помощью также этого окна можно обновить прошивку. Это все полностью автоматизировано. Then we have this button here with a little lock. So you have an internet connection and it downloads the needed firmware or how it works. Yeah, well, no, yeah, that's interesting. Good question. Он сказал, что все автоматизировано, я поэтому задал вопрос, как что, нужно к интернету, что ли, подключаться автоматически, загружать сервер, вот сейчас объясню. Now, since we don't provide separate preset files to Performance Manager, every time there is a new preset or a new firmware or anything coming, Performance Manager will update itself. Okay, so you need to install Performance Manager again. You'll get it. If you're a registered user, you get an email, new version available. То есть происходит обновление таким образом, когда выходит новая версия программы, и вы являетесь зарегистрированным пользователем, вы получаете сообщение по электронной почте, что вышла новая версия, и эта новая версия программы уже содержит все нужные прошивки для оборудования, все, что необходимо для корректной работы. То есть программу надо не обновлять, а сносить и ставить на новую. So you have to reinstall the new version every time. Yeah, but it's easy. It's just an over-install. It takes Это two. не снос старой программы и инсталляция новой, это просто инсталляция поверх. And all your files will still be there. Everything is in the То right есть все place. библиотеки сохраняются. It's just 2 minutes. Апгрейд, да. And yeah, it's upgrade. And then when you upgrade, all your firmware files, everything you need, will be in the program. И когда вы делаете такой апгрейд, то автоматически в программу записываются все необходимые прошивки для оборудования. So the reason for this is we don't want people having to be on the internet to update. И причина этому проста. Мы не хотим, чтобы люди постоянно где-то контролировали в интернете, искали вот эти апдейты прошивок. Because you all know that you go to that venue, you sit up there with your laptop, trying to make the show work, and you have no internet. Ну, то есть, да, потому что не везде может быть интернет, да, если вы где-то работаете. Она и так бесплатная. Не, она платная. Вот, ну, то есть, как говорил, что пакет всех прошивок поставляется вместе с программой. So, when I go on to access control, значит, следующий утилита — это управление доступом, то есть разграничение доступа для различных типов пользователей. this window will come up, and I can now, Открывается вот это окошко. I call this, let's say, 1, 2, 3 as my password. Вот, здесь есть возможность задать пароль. Enter. Now I click on OK. So now I can, as the system engineer, I can now enable individual other parts who just connect to the same So the network. system engineer is administrator of this. System engineer's boss. Значит, ну, главный человек, который управляет этой программой, это системный инженер. Он получает Yeah, the most money администраторские too. права. Okay, so then you have all the other guys who can come online can now, you have to tell them what they can do. Let's say I call this guy here. И системный инженер уже распределяет права для всех остальных инженеров, которые работают с этой программой. И говорит ему, какие конкретные вещи они могут затроить. I can now assign permissions to this guy. I can tell him what you want him to be able to do. Вот он сейчас назначает какие-то варианты доступа для второго инженера, front of house инженера. You can make it so small that he can only see the overall EQ for everything. Ну, можно очень узкие функции назначать, например, что какой-то человек может только общую эквализацию системы иметь, например. So if your mix engineer comes in, here's your EQ, done. Например, если это инженер, который звукорежиссер работает за консолью, вы можете ему дать доступ к эквализации, все. Okay. So you can close here.
Then we had the rec builder already, we discussed this. Rec builder мы уже в самом начале рассматривали, да? Speaker builder, we'll come back to that after this in a second. К программе Speaker Builder, то есть которая позволяет задать настройки для разных вариантов громкоговорителя, мы через некоторое время вернемся. So if we were online now, you can lock the front panels, for example, from here. Если бы мы сейчас работали уже с включенной системой, мы бы, например, могли заблокировать передние панели. So nobody can switch your amps off or change anything. Чтобы, например, никто не смог выключить ваш усилитель либо изменить настройки на них. У нас кнопка. Yeah, you can lock and unlock. То есть они блокируются и разблокируются. Потому что вы не в онлайне. Yeah. Your first button locked front panels inactive. Yeah. Перевод is active. Well, it could be. Might be. Сейчас он просто в онлайн режиме такой правильно. Depends on if I have selected the right stuff, though. Maybe Еще зависит от того, что вы it's выберете. not active now. Oh, that could be. Hang on, I might be in the. Let's disable all this. Maybe this will not work. No. Interesting. I'll keep an eye on that. I'll take note of that too. Second one today. Yes, you have a few other things here. You can have IQNet addresses. These are all inactive now because there's no amplifiers Также there. некоторые другие полезные кнопки, например, распределение IQNet адресов. But far more importantly, now you have, for example, you can have you should be able to edit things here. You can find amplifiers if you need to. Есть еще полезные вещи, например, можно найти какой-то усилитель, то есть You can сопоставить. label them up and it'll tell you which one it is, and you can make them flash. Можно назначить метки и чтобы найти физический усилитель, вы можете его выбрать, и его экранчик, вот этот LCD, ЖК будет мигать по цвету. Таким образом можно его найти в реге. But you know what? The reason I cannot get to that is so when you're, for example, in design mode, these are a few buttons that are quite interesting for you guys. В режиме разработки системы здесь есть несколько интересных кнопок. Let's say we go in here and you go onto tools. You can also, for example, use some tools you're probably aware of from the graphic stuff. So you can lay out, you can, for example, align them. Вот есть такие графические функции, то есть можно выровнять вот эти реки там или сделать слои, in a straight line, чтобы прямую линию из них образовать. You know, or you can space them, increase horizontal spacing. Например, увеличить расстояние по горизонтали. So a bit like, you know, to make the file look nice. То есть если вы хотите, чтобы схема просто выглядела более презентабельно. Interesting, I don't have it. Weird. Select all of it, of course. Можно выбрать все. The zoom function, has everybody understood how that works? So basically this button zooms in on the selection. Все поняли, как работает вот эта функция? То есть вот эта кнопочка, она увеличивает выбранный вами объект. This one creates an overview. А вот эта кнопочка открывает дополнительное окно. So you can now move about the array like this. I see you guys are struggling now, eh? No, not motivated. Yeah? Question. Yes? So they didn't get where you have alignment, graphic. Oh, sorry. Yeah, I'll go back to that. Not a problem. Возвратимся к графическим функциям, не все поняли, где они открываются. Okay, let me explain. So let's say we make this. Let's say this. And Put this. where do you call this function from? So You need to be in tools. So let me just select these bits first. значит, выбираете вот эти. And then I go into tools. You need to be not in show mode anymore. You need to be.
So now if I say align horizontal centers, you'll notice it puts it all in a nice line. Sorry, let me explain to you which mode you need to be into. You can be into any of these modes Сейчас here. он покажет вам, вы должны быть вот в каком-то из тех вот режимов. Add amplifier, so, Yeah, or add template, array templates. то есть либо вот добавить шаблоны, добавить усилители. And you notice as soon as you click on anything on more than one, И вы увидите, что если вы выберете что-то больше, чем один, то сразу becomes available. вот, поможет графическому отображению. So I'd like to go back into the what's the question? Are you press the wrong button? I don't think so. Huh? Sorry. I showed this. Yeah? Yeah, vertical spacing is this. Yeah. Well, no, they should be. That's not a function I would use there. Yeah. Yeah. Yeah, but that is kind of. That should be like that. Oh, you have to play around. When I used to play in a band, we had a big poster in our rehearsal room. Когда я работал с группой, у нас был большой постер, And that's what it said on it. в котором было написано «Учиться, учиться и учиться». That's all it said on there. Inside downstairs, Lenin. And then after practice, go drinking. That was our. После обучения все отправлялись на попой. Yeah, I have a good musician joke if you want to know. У меня есть хороший анекдот про музыкантов. Okay, it's two sharks. Две акулы Two sharks meet in the Atlantic. встречаются где-то в середине No, fish. Атлантического океана. Fish shark. And one says, "Have you been to the cruise ship that has sunk?" И одна спрашивает, а видел там, ты была на корабле, который недавно потонул? And the one said, "Yes, it was terrible. I had the sport teacher. I had the sport teacher." И она говорит, да, было жутко, там был тренер спортивный. He had a very chewy, very bad for the stomach. Да, говорит, он это было очень трудно его жевать и плохо пошел. And the other shark goes, "I was much luckier. Говорит, а вторая говорит, я как бы, в общем, была поудачливее, чем ты. I had the drummer. У меня был барабанщик. He had a big liver and no backbone." У него была большая печень, и практически не было хребта. So, right. So now we're pretty much through with Performance Manager. Ну, мы уже практически все посмотрели, что... We're doing good on time, 3:15, perfect timing. A few more questions. We should try to get the speaker builder maybe one more time. Да. Еще одна маленькая тема, которую можно все детально посмотреть, это вот этот speaker builder, то есть утилита, позволяющая задавать настройки ваших собственных громкоговорителей. So I need to find. Here we go. Harman Pro. So Performance Manager device codes. Here we go. Here's Performance Manager files. Let's try this. I don't know what speaker this is. Could be. No.
No, basically, all these files I don't have an individual one made. All the files I have are basically associated already to loudspeakers, so it won't allow me to use them. К сожалению, все файлы, там, которые имеются, они уже связаны с каким-то громкоговорителем, поэтому он не может... I was looking for anything blank in here, but I can't find anything. Он искал что-нибудь, что не привязано к So let me see if I can make one. I'm going to go and make one. 1 second. Сейчас он попробует сделать с нуля что-нибудь. I'm going to try anyway, so... Попробует. Seven, so I'm just going to put anything in there, hopefully it will do. Yeah. Несет какие-то настройки. So you organize something. I'm just making a random file so you can Он see. делает какие-то случайные настройки. So I'll put some EQ in it. I hope nobody ever uses this because it's going to not sound good. Пытайтесь повторить, это не будет хорошо звучать. Put a bit of an EQ in it. So, and now I'm going to store this. So like blank. Save this preset. I'm just going to put it onto the desktop. Вот он сделал настройки, сейчас их запишет на рабочий стол. So let's see if that works now. Давайте попробуем, будет ли это работать. Still not doing it. I check the maybe because of that. That's bizarre. Just okay. I don't know why it doesn't do it. I'm writing this down. By the time you upload your version, this will be fixed. No, I can't actually access that in the moment. But this is essentially what's going to happen there. There's also, you might have noticed, you might also have noticed that there is a bunch of amplifiers missing in the moment. We haven't got all the amplifiers in there. Вы, наверное, обратили внимание, что там много усилителей из модельного ряда Crown, пока не отображаются в библиотеке, то есть это со следующим релизом программ появится. So if I show you, so amplifiers. In the moment, these are all these amplifiers are. This is the only one in there. We should have all the individual amplifiers here as well. So. Видите, что сейчас пока только вот эти верейки там присутствуют, но в недалеком будущем будут доступны отдельные усилители. That will be changed. It's probably already changed today because Monday is the night where in America they upload. So if you go to the website tonight, you'll probably find. Скорее всего, это уже имеется вот эти обновления, поскольку каждый понедельник выпускаются новые версии. И как раз сейчас до понедельника в Америке на веб-сайте уже, скорее всего, это программное обеспечение новой версии доступно. So now let's explain a few things about licenses. Сейчас то, что касается лицензирования этой программы. Performance Manager does cost money. Эта программа не бесплатная. It costs $399. Стоит $399. When you buy 5 licenses,
когда вы покупаете 5 лицензий, it's 20% cheaper. с 20% скидкой. Multi-license. No, it isn't. There's a few things you need to know about Performance Manager, and as you've all been playing with it today, for planning, operating, design purposes, you do not need a license. Вы уже поняли, что вы сегодня вот так, работали виртуально с этой программой, для того, чтобы работать без подключения к системе, лицензия не нужна. Для того, чтобы работать с реальной системой, для этого требуется лицензия. Yeah, you only need a license if you want to actually physically plug amplifiers in and make them work. Да, то есть лицензия требуется тогда, когда вы подключаете физическую систему звукоусиления и вам требуется управлять системой. So in a big company, it's probably okay to have Euro or dollars, US dollars. Harman is American, from the US of A. Have you ever watched the film Borat? Yeah, that's good too. Yeah. So you probably find that you don't really need that many licenses in the real world. If you are an install house, you probably need to maybe have 2 laptops that have a license, and the rest for planning they can all do it. You can swap and trade files. So в принципе, когда вы работаете там, например, в инсталляционной компании, в прокатной компании, разумеется, много лицензий не нужно там, на пару ноутбуков установить, и тот, кто инженер, который реально работает в системе, может использовать программу. There is, however, still a free option available for you to. Morning. Но тем не менее, у вас есть некоторые бесплатные опции, которые доступны. There's still a free option available. It's System Architect. Now, System Architect is soon to be in January going to be re-released as Audio Architect. Программа System Architect, тем не менее, бесплатная, и вскоре она переродится, будет, скажем, в новой версии, будет называться Audio Architect. An Audio Architect will combine Soundweb London and System Architect into one software. И вот эта программа Audio Architect, для тех, кто знаком уже вот с этой кухней Хармана, она будет объединять в себе Soundweb London и то, что раньше называлось System Architect, внутри одной оболочки. And we will come back for training for that one. И мы вернемся к тренингу через некоторое время, но следите за нашей программой. That software is free of charge. Also, the line array calculator too is also free of charge. В принципе, сама по себе программа калькулятор линейного массива, она тоже имеется в бесплатной версии, даже за Flash. То есть они Лондон архитектор сливаются с... Да, это давно уже намечалось. Намечалось, но наконец-то. Внутри одной оболочки. Но это две разные программы, или все равно уже одна? Значит, я не думаю, что он тот человек, который может сейчас задать вопрос, это больше программистам. London Architect, yeah, it's still free. London Architect программа по-прежнему бесплатная. Yeah, that will change. That will not change. The only thing they're doing is basically in the moment we have Performance Manager. То, что касается программных продуктов, которые имеются у Хармана, маленький обзор. We currently use System Architect. And we currently use London Designer. And we use line array calculator. So, and this is the only one so far that costs money. Ну вот это 4 основных продукта, на самом деле их больше, там есть много калькуляторов, например, для потолочной акустики. These two fellows will soon to be Audio Architect. Значит, Performance Manager это единственная программа, которая имеет платную лицензию. System Architect London Designer это бесплатные программы, вскоре они будут выпускаться в виде единого продукта Audio Architect. And Performance Manager is aimed for the touring market, and it will save you a hell of time. Программа Performance Manager, она предназначена для рынка туринга прежде всего и позволяет экономить время при настройке. System Architect and London Designer
System architect currently already has what we call motion control, which means you can make your own panels and export them to iOS devices. Программа система архитект, которая управляет системой на основе HiQNet протокола, уже имеет такую полезную функцию, которая позволяет создавать ваши собственные панели управления для устройств на основе iOS, да, то есть это Apple-ские либо iPad и iPhone. Да? And when Audio Architect will come out, it will also include London Designer for iOS devices. And what about when it will happen? Next year, I was told, January, February. Выпуск программы Audio Architect, которая объединяет в себе PSS-систему, London Designer и System Architect, планируется к выпуску в январе-феврале 2013 года. They'll become one program, which should be a lot easier for you guys when you do installations and you have, for example, a bunch of active loudspeakers, DPDA boxes, and you want to drive them, as well as running a SoundWeb or a Blue Link or any of those. So it'll be a lot easier for you to, you know, те, кто уже put знаком it all с together into one panel. вот этой Harman кухней по поводу программ управления, наверное, может оценить, что с точки зрения управления это станет легче, когда все это будет обмен в единый продукт. Yeah. So the Performance Manager in the moment is the premium version of all of this, and the other ones are still free and available, but they are a lot more work and they're not quite as intuitive. And the idea of Performance Manager, quite literally, is, if I start it up again. Идея программы Performance, для того, чтобы работать с программой System Architect и London Designer, нужно быть достаточно подготовленным человеком, и на самом деле существуют курсы, которые мы делали в прошлые годы, например, по London Architect. Вся идея Performance Manager это то, что, в общем-то, человек, ну, не обладающий таким глубоким знанием, способен работать также с этим. The main idea with this is all in the workflow, that you don't forget things. То есть вся идея это отобразить просто алгоритм работы системного инженера, чтобы он не упустил ничего из виду. And yes, it's only version 1.2 in the moment, so we're developing fast. В настоящий момент это только вторая версия, то есть 1.2, которая доступна, и все достаточно быстро развивается, то есть, как он сказал, каждые 2 недели новый релиз. But the main difference really is and that's where this differs to these free options, is the integration of the individual room calibration and the software, the operating software. Ну, единственная разница, вот, которая имеется от этих бесплатных программных продуктов, это то, что Performance Manager встроен уже калькулятор линейного массива, который позволяет совместить просчет акустики зала и все это автоматически отобразит на настройках процессора. And the way we see it is that will save you between 20 minutes and 45 minutes every day on a tour. И ну, при туровой работе, например, это экономит от 20 до 45 минут ежедневно. And you'll have that money back very quickly. И все это окупается достаточно быстро. Okay, that concludes this. Any more questions? Поэтому, в принципе, вот все, о чем он хотел сказать в этом курсе, поэтому, если есть какие-то вопросы, самое время их задать. I would also like to... There's a question. Yeah, please. По поводу акустики зала, вот я сегодня не знаю, может быть, я пропустил, но нигде мы не говорили о каких-то параметрах зала, такие вещи, как частотные характеристики, времени вибрации, например, материала, отделки, там, вид кресел, пол. So, in a line array calculator, such parameters as acoustic damping of walls, for example, or of seats, or reverberation time is not... No, reflections are currently not taking into account, no. That is planned. We have ease models for all our cabinets for that purpose. Probably there's a difference between ease and line array calculator. Oh yeah, definitely. Да, здесь просто другая немножко философия. Yeah, no reflections put into account. Вы знаете, что ease программа, да, есть такая, которая учитывает все вот эти особенности помещения.
То есть такая программа акустического моделирования ИС. You probably know these, everybody knows these. Калькулятор линейного массива. Good program. Ближе к стадионам, наверное, все-таки, когда вот этого не требуется. So you, the line calculator, you don't take into consideration reflections, reverberation. So this is a kind of approximation. Not quite, because you. This is based on the principle that on a day, you can. It is only put into the audience geometry into consideration. It doesn't put any reverb in places, and we figure that if anybody who has ever done a proper ease model knows how long this takes, and for a touring engineer that's just not applicable. So, does that? So this is mostly for touring market. Yes. Ну, поскольку этот софт в основном для рынка проката туринга, то принимается как уже по умолчанию, что помещение, в котором работает, помещение, в котором работает, оно уже просчитано с точки зрения акустического моделирования. What you also want to do is you want to, however, even if you do ease, you still want to do the line array calculator даже если вы строите модель ввысь в программе акустического моделирования, все равно вам необходимо пользоваться калькулятором линейного массива прежде. Because you want to get the shape of the array right before you go into the... правильно построить форму линейного массива. Yes. А вот, кстати, будет ли, скажем так, легкий перенос формата вот этого калькулятора линейного массива в вызов? То есть я могу там сформулировать с одним файлом, чтобы вот это было бы полезно. To use the same settings from the line array calculator and ease. So it would be very comfortable to use the same settings and to swap them between two programs. Yes, you would just you would have to manually put the angles into the. Yes. Not manually if. You can't export. No, it doesn't. It would not export a DLL, if that is what the question is. It does not export a DLL. That is the question. That's not to say that it won't happen, but it's not to say that we're not doing that in the future, but in the moment we don't. Нельзя говорить, что они это не планируют заработать в настоящий момент. Это было бы очень полезно. It would be very useful. Oh yeah, I agree. I would have to agree with you on that. And but from my years on the road out there as a system engineer, the troubles I faced normally during the day is usually no time, not enough people, and the show will still happen. So I was happy to. I'm much more comfortable with a quick program than. I'd love to do an ease model every day, but I can't. С точки зрения системного инженера, когда у тебя ограничен во времени, ограничен в персонале и должен работать, несмотря ни на какие это было бы очень полезно при убеждении руководства приобрести данный программный продукт. So if he should convince his shareholders to purchase this program, this point would be very useful. Ease compatibility. Sure, yeah, I do understand that. Yeah, we would consider this. Well, we are considering it anyways, but but in all fairness, this program, if you want to run a Vertec or a JBL line array system in the moment, this program will be your best friend for that. So if it's not applicable for any other manufacturer's boxes, of course. Если вы собираетесь работать с продукцией JBL, то в принципе эта программа вашего лучший друг, который помогает. And we must. Массиву, разумеется. And also, I can also assure people that from my own experience that the prediction out of line array calculator are very, very good. They actually do end up sounding like that. Вот он на собственном опыте. It does actually work. Те расчеты, которые делаются программой калькулятора линейного массива, достаточно точно отображают, что потом происходит в реальности. So I've definitely seen worse than that. So if nobody else has a question.
I'd like to thank you guys for coming. Если ни у кого больше нет вопросов, то он хотел поблагодарить всех за то, что... Also, I'd like to thank A&T for inviting me, for having me over, and Evgeny for translating so quick. I thought this was going to take 6 hours today, and we run through it very quickly. That's thanks to Да, рассчитывал на 6 часов, но тем не менее удалось уложиться в такой... Even though I don't know what he's told you about me now for the last 3 hours. На самом деле, он даже не догадывается, о чем я вам сейчас говорю, что что-то другое. Cool. Right. Up to the bar, I think. So we have a kind of conclusion. Большое вам спасибо за ваше внимание, за время, что вы провели с вами. Мы сейчас раздали вам каждому анкету. Большая просьба, да, и для вас, и для нас будет очень полезно. Нам очень интересна обратная связь. Что вы думаете о сегодняшнем тренинге, что вы думаете вообще о нашем новом проекте школы «Техническая» и что бы вы хотели от нас услышать. Пожалуйста, заполните эту анкету, отдайте ее кому-нибудь из вот наших коллег. Да, вот, например, Сергею. Мы сейчас... У нас ваши сертификаты, да? Давайте, чтобы не тратить наше время, не вызывать человека, не владельца. Мы что сделаем? Мы сейчас постепенно все выйдем. У нас там будет накрыт фуршет. Да, и мы будем во время вечеринки, вы подходите, у нас опять же находятся ваши сертификаты, вам сертификаты будем выдавать в обмен на заполненную анкету. Вот, видите, спасибо за блестящую идею. Вот, сейчас а так, спасибо за внимание и плавно перетекаем в сторону